بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب حقيقة بالجميع في مجلس التطوير العمراني غرفة جدة، ونشكرهم على المشاركة اليوم في معرض مستقبل البناء. حقيقة إحنا في مجلس التطوير العمراني مسمى المجلس يقوم بالأساس على فكرة الترابط بين مجالات التطوير العمراني عمومًا، من مجالات العقارية والتطوير العقاري مرورًا بمجالات الconstruction أو المقاولات وتقنيات البناء والاستشارات الهندسية والتصاميم، وانتهاءً بالصيانة وإدارة المرافق. فكل المنظومة المتعلقة بمجالات التطوير العمراني نعتقد أنها منظومة متكاملة ومترابطة، دائمًا في مجلس ندعو لتعزيزها والعمل المشترك بين كل القطاعات المترابطة في هذا المجال. مستقبل البناء، إحنا تركيز كل المشاركات اليوم والمعرض هي تتحدث عن مستقبل البناء، والحقيقة رؤية المملكة تركز بشكل كبير في تحفيز الشركات وتحفيز المطورين العقاريين والمقاولين على استخدام التقنيات والتفكير خارج الصندوق وتطوير هذه الصناعة اللي جالسة تتطور في العالم، لكن تطورها لا يوازي الصناعات الأخرى صراحةً في المجالات الأخرى. فحقيقة إنه لا زال مجال البناء يحتاج الكثير من الأبحاث والابتكار والتطوير، وإن شاء الله نسعى اليوم بالمحاضرات القيمة والمشاركات إنه نطور آآ يعني هذه المنظومة وهذا الindustry بما يخدم المجتمع العالمي عمومًا وبلادنا خصوصًا. وعمومًا أرحّب بالمتحدثين اليوم، وممكن يعني for non-Arabic speakers we welcome them today. Thank you for participating, and a special thanks for General Consulate of United States and Republic of Pakistan and all other friends from different companies and speakers today. Thank you for participating in the future of construction, and welcome. شكرًا مهندس أحمد. شكرا مهندس معمر. نشكركم ونبدأ الآن. في أيضا معنا المهندس خالد باشويعر نائب رئيس المجلس، أيضا لو تتفضل علينا بكلمة بسيطة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. حقيقة أشكر المهندس معمر والمهندس أحمد كوثر على ورش العمل هذه والملتقى الخاص بصناعة البناء وتقنية البناء، واللي هي حقيقة تطور كبير قد يساعد بإذن الله تعالى كثيرا في دفع عجلة البناء ومساعدة وزارة الإسكان في زيادة أعداد الوحدات السكنية بشكل كبير بإذن الله تعالى. وهو حقيقة يعني من الأشياء اللي كانت الوزارة مركزة فيها بشكل كبير، والحقيقة مجهودات الوزارة وتركيزها الآن نتج عنه أشياء جيدة في أعداد الوحدات السكنية المنتهية والجاهزة للبناء، من جراء التركيز على تقنية البناء الحديث. والحمد لله يعني الجماعة حقيقة ما قصروا، والأخوان في مجلس التطوير وعلى رأسهم رئيس فريق تقنية البناء المهندس أحمد كوثر بذل مجهود كبير في هذا المجال. أتمنى إن شاء الله النجاح والتوفيق للجميع، وشكرا على مشاركة الجميع في هذه الورش وفي هذا الملتقى. شكرا جزيلا. مهندس خالد، الآن حبدأ أنا أعرض بس نقاط بسيطة عن اللي هو فكرة المعرض. علشان أحط مية، مش علشان أهمية المية، أنا عندي في البيت عندهم سادات خلاص مش مهم، لكن كانت على أساس
فعندنا اللي هو طبعا الهدف من المعرض طبعا زي ما ذكروا الأخوان المهندس معمر والمهندس خالد عن أهمية يعني التقنيات هذه في المستقبل. حنستعرضها هنا بشكل سريع جدا، وبعدين حندخل في التفاصيل مع كل محاضرة من المحاضرات. طبعا خلال العقدين الماضيين طبعا بدأت تظهر أنماط وأشكال جديدة من البناء ومواد جديدة في البناء، وإن شاء الله في خلال هذا المعرض سنستعرض أكثر من فكرة وأكثر من تقنية وأكثر من إبداعات جديدة، حتى يعني اللي لسه ما ظهرت للسطح. في أشياء مطبقة وفي أشياء لسه نتمنى من الله إن شاء الله أنها تطبق. فإحنا هذا المعرض هو لشركات المكاتب الاستشارية وأيضا الأفراد. والله أنا أمس سعدت جدا هنا في المعرض في غرفة جدة، كان في ناس كثيرين اللي بيسألوا بيقول أنا بغبني لي بيت إيش تنصحوني، فكان يعني حقيقة فكرة جميلة. طبعا أهمية مواد البناء طبعا هي من ضمن محاور الرؤية، وأخونا معنا الأستاذ أحمد الأحمري اللي حيشرح من وجهة نظر وزارة الإسكان ومن وجهة الرؤية. طبعا إحنا كمعرض ركزنا على عدة محاور: المعدات وتقنيات البناء والمعدات الحديثة وأتمتة البناء ومواد التشطيب، المواد الأساسية، الأنظمة الذكية والأنظمة الميكانيكية ومواد البناء الأولية. فحاولنا نغطي كل اللي هي قطاعات اللي فيها تطوير في مستقبل البناء. طبعا احنا يعني بننظر لحظة. طبعا في عندنا احنا فرص مختلفة لتطوير قطاع مواد البناء، إما تطوير التقنية أو تطوير المواد أو تطوير المعدات والوسائل. في هناك أيضا بيولد عندنا تطوير منتجات جديدة، رفع لسقف معايير الجودة ولخفض التكاليف. طبعا مواد البناء وتقنياتها بتمثل نسبة كبيرة من مخرجات المشاريع من 10 إلى 30%. طبعا من أهم خواص مواد البناء إنها جاهزة، بيكون التقنيات جاهزة وقابلة للتطبيق السريع، فيها دقة تنفيذ عالية، فيها أتمتة في الإنتاج، وهذا يعني عملية مهمة لأنها بتقلص من كمية العمالة اللي محتاجتها الشركة أو المطور العقاري. طبعا في سرعة كبيرة في الإنجاز. في العادة بيكون فيها مواد عازلة ومواد تحمي من يعني سواء مقاومة للزلازل أو للحريق أو لكل عوامل الطبيعة. بتكون فيها مواصفات عالية وكواليتي عالي. بتعطينا أيضا قدرة على تنفيذ أشكال جديدة وحديثة الطراز، وبتكون في كثير من الأحيان كستمايزبل بشكل كبير. أهم نقطتين زي ما ذكروا الأخوان إنها بتعطي طاقة إنتاجية عالية وطاقة تنفيذية عالية. هذا يعني ملخص للنظرة نحو اللي هو مستقبل البناء. والآن يعني ننتقل إلى المحاضرات. طبعا حيبدأ معنا السيد أحمد الأحمري. هذه لأي أحد حابب يتواصل معنا في اللي هو مجلس الطور العمراني، هذا البريد الإلكتروني للمجلس، ونرحب بكم جميعا. معنا الأستاذ أحمد الأحمري، تفضل. السلام عليكم، الله يعطيك العافية مهندس أحمد، وشاكر ومقدر لك دعوتك لنا واهتمامك وحرصك على أن تكون مبادرة البناء الحديث جزء من هذا المعرض اللي إن شاء الله أن نرى نتائج مثمرة بإذن الله. طبعا في البداية خلينا نتكلم على مبادرة البناء الحديث. إيش المبادرة اللي تتطلع له، وإيش اللي قاعدة تبحث عنه، وإيش الأشياء اللي قاعدين نقدمها للمستثمرين. طبعا المبادرة قاعدة تبحث أنها ترصد المستثمرين اللي حابين يدخلون في مجال تقنيات البناء، كذلك المستثمرين اللي حابون أنهم ينشؤون أو يوسعون خطوط إنتاجهم أو يعملون لتحديث خطوط الإنتاجهم اللي موجودين existing،
كذلك توطين صناعة البناء الحديث وزيادة أعداد المصانع اللي قاعدة تنتج لنا وحدات سكنية باستخدام تقنيات البناء. طبعا الدعم اللي قاعدين نقدمه احنا للمستثمرين قاعدين ندعمهم في تاسيس اعمالهم، وكذلك البزنسز انهم يصيرون اكزيستنت في المملكه العربيه السعوديه، ننشئ الشراكات ما بين المطورين العقاريين ومزودي التقنيات اصحاب المصانع، وكذلك نوجد شراكات ما بين اصحاب المصانع والمقاولين. كذلك قاعدين نقدم تمويل بقروض اشبه ما تكون حسنه للمستثمرين اللي حابين انهم اما انشاء مصنع جديد او استحواذ على مصنع، او انه حاب انه يفتح مصنع جديد او يحدث خطوط الانتاج. المبادرة اعتمدت 7 أنظمة بناء أو تقنيات بناء في مشاريع الوزارة. قاعدين نتكلم على البريكاس، نتكلم على الحديد البارد الجاهز، نتكلم على الوحدات الخرسانية الجاهزة 3D موديلر، كذلك القوالب النفقية والخرسانة الخلوية خفيفة الوزن، وكذلك الوحدات والقوالب المعزولة الخرسانية ICF. المبادرة الحمد لله من بدايتها إلى اليوم حققت عدد من الإنجازات الكبيرة ولله الحمد. لعل من أبرزها رصدنا أكثر من 365 مزود تقنية على مستوى العالم، وطلنا بالشراكة مع أحد المستثمرين تقنية 3D موديلر. كذلك قدرنا أن نرفع نسبة تبني أساليب البناء الحديثة في مشاريع الوزارة إلى 60%. كذلك قامت المبادرة بإعداد 7 مناهج على مختلف التقنيات اللي اعتمدتها. أطلقت عدد من الدورات التدريبية بالتعاون مع معهد العقاري السعودي، وكذلك عملت على تنفيذ عدد من التجارب في تقنيات البناء المستقبلية، لعل على سبيل المثال تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، واستخدام تقنيات وتطبيقات الدرونز المختلفة، وكذلك البرمجيات الذكية. المبادرة أو برنامج الإسكان والقطاع الإسكان لهم تطلعات كبيرة جدا، من ضمنها سد الفجوة ما بين العرض والطلب، رفع نسبة تملك المواطنين إلى 70% بحلول العام 2030، وكذلك القدرة على تحمل تكاليف المسكن. استخدام تقنيات البناء في المشاريع لها فوائد كبيرة جدا. فلما نتكلم على مختلف الأشخاص اللي رغبين يستخدمون، نتكلم عن مطورين عقاريين، نستخدم على قطاعات حكومية، وكذلك المستفيدين. جميع هذه الفئات لها عوائد ولها فوائد من استخدامها لتقنيات البناء. لعل على سبيل المثال منها مدة زمنية قصيرة، جودة أعلى، كذلك حل لمشكلة العمالة الغير الماهرة، كذلك خلق فرص جذابة للشباب السعودي والشابات السعوديات أنهم يدخلون في مجال القطاع البناء والتشييد، واللي يعتبر من أقل القطاعات تبني للتقنيات الحديثة، وكذلك أقل القطاعات جاذبية ورغبة في العمل من قبل الشباب والشابات السعوديين بحكم طبيعة عمل هذا القطاع. عملنا ولله الحمد دراسة لنرى الفوائد من استخدام تقنيات البناء في المشاريع. كانت الدراسة على 25 مشروع من مشاريع الوزارة. كانت الأعمدة الرئيسية لهذه الدراسة من ناحية الوقت والتكلفة والمحتوى المحلي والبيئة وكذلك الجودة. ولله الحمد أثبتت تقنيات البناء أن لها فوائد كبيرة جدا على مختلف هذه المحاور الخمسة الرئيسية. فما نتكلم من ناحية الوقت ما يقارب 70% من الهيكل الإنشائي كانت أسرع مقارنة بالبناء التقليدي. رأينا أن التكلفة تكاد تكون تنافسية لدرجة كبيرة مع البناء التقليدي. من ناحية استخدام المحتوى المحلي البناء التقليدي نتكلم 7%، أساليب البناء الحديث في المتوسط تصل إلى 15%. كذلك من ناحية الهدر في البناء التقليدي ما بين 10 إلى 12%، أما في أساليب البناء الحديثة فنحن نتكلم كمتوسط من 1 إلى 2%. كذلك من ناحية الجودة، والجودة وضعنا لها عدة معايير، لعل من أبرز هذه المعايير دقة الأبعاد، كذلك سهولة مراقبة الأعمال في الموقع، العزل الحراري، ودقة التصنيع، وكلها ولله الحمد أثبتت جدواها وفعاليتها مقارنة بالبناء التقليدي.
مستقبلا بإذن الله في عندنا الطلب عالي جدا على الوحدات السكنية. نتكلم اليوم في الوزارة الطلب خلال ال5 سنوات المقبلة ما يقارب إلى 241 ألف وحدة سكنية. راح نستهدف بإذن الله أن نبني منها ما يقارب 56% اللي تشكل 157 ألف. هذه كلها بإذن الله راح تكون باستخدام تقنيات البناء. كذلك عملنا دراسة على تحليل العرض والطلب، وأوجدنا الفجوة اللي ما بين استخدام تقنيات البناء والبناء التقليدي، وكم عدد المصانع اللي متوقعينها بإذن الله أنها راح تبنى خلال فترة ال5 سنوات القادمة. بإذن الله في خطتنا أن راح نوصل إلى 88 مصنع جديد تضخ طاقاتها الإنتاجية إن شاء الله في المملكة. وزعناها جغرافيا على كامل مناطق المملكة بحيث أن نقدر أن نوصل ونغطي الطلب اللي موجود على كامل أرجاء المملكة العربية السعودية. هذا بشكل عام ما تقدمه المبادرة وما هي المراحل أو الإنجازات اللي وصلنا لها، وإن شاء الله في المستقبل إنجازاتنا أكبر وتعاون معكم إن شاء الله. شكرا أستاذ أحمد، معلومات قوية وثرية، وحنشوف إذا في أحد عنده مداخلة وأسئلة. أنا عندي سؤال الله يحفظكم. طبعا يعني أنا أتكلم باللسان المواطن، يعني هذا المواطن البسيط اللي ما هو عنده يعني خلفية هندسية أو خلفية علمية هندسية كذا، بالذات في المواضيع الإنشائية. طبعا كثيرين منهم يعني يقول لك هذه بيوت كرتونية ما نعرف إيش. يعني كيف مدى حرص الوزارة؟ أنا طبعا عارف إن هذا الكلام خطأ ويعني في هذا، فكيف يعني نخاطب المواطن البسيط ونقول له لا هذه البيوت يمكن أحسن من البيوت التقليدية أو زيها إذا على الأقل يعني. فكيف نخاطب المواطن هذه ونعطي له الصورة الصحيحة؟ فعلا زي ما ذكرت، هي تقنيات البناء هي أفضل بكثير من البناء التقليدي. تقنيات البناء قاعدين نتكلم على وحدات قاعدة تنتج من المصنع راح يكون في رقابة QA و QC على المنتجات قبل ما تطلع من المصنع. المصنع راح يكون في عنده ستاندر عالي جدا بالمنتجات اللي راح ينتجها ويوردها للموقع. العمالة اللي تكون بالتركيب والتجميع في الموقع تكون عمالة مدربة وماهرة تحصل على تدريبها من المصنع وفقا للمعايير والأنظمة اللي واضعها المصنع. فتقنيات البناء على العكس والنقيض من البناء التقليدي. البناء التقليدي ممكن انك العامل اللي جالس يستخدم البناء بالبلوك، او سواء كان في عمليه التلييس او سواء كان في عمليه التمديدات الصحيه عزكم الله، جميعهم عماله قد لا يكونوا مدربين وقد تكون اول مره عمل في هذا الموضوع. فبالعكس تقنيات البناء هي تكون في بيئه محكمه، بيئه لها معايير ولها مواصفات، وكذلك المصانع ملتزمة بتزويد الضمانات اللازمة لضمان منتجهم. جميل. طيب السؤال الثاني عندي اللي هو أيضا برضو يوردنا كثير من الأسئلة هذه عندنا، اللي هو موضوع كود البناء السعودي. مدى توافق هذه التقنيات مع الكود البناء السعودي؟ وإيش هو كود البناء السعودي؟ كثيرين طبعا من بعض المقاولين وكذا يقول لك هذا البناء حيغلي الأسعار، طبعا احنا المقاولين شوية شاطرين كذا شوية. فأيضا لو يعني توضحوا لنا أنتم من ناحيتكم يعني كجهة منظمة لهذا القطاع. طيب الكلام تعريف كود البناء، اسمح لي انا ما راح اقدر اجيبك فيه بحكم عدم اختصاص. احنا في مبادره تقنيات البناء متخصصين في تقنيات لا اللي هو علاقه تقنيات البناء بالكود السعودي، العلاقه علاقتنا بكود البناء ابشر ان شاء الله راح اجيبك عليها. لنا علاقه جدا قويه مع الزملاء في كود البناء السعودي. تقنيات البناء اللي اعتمدناها هي متوافقه مع كود البناء السعودي. الفتره الماضيه اطلق كود البناء 4 اكواد متخصصه في تقنيات البناء، لعل منها الوحدات الخرسانية البريكاس، كذلك الحديد البارد، وكذلك أي تقنية موجودة عندنا اليوم جديدة قاعدة تدخل في تعاون كبير مع كود البناء السعودي أنه يتم تضمينها من ضمن الكود. وردنا سؤال أونلاين عن ما هي التقنيات الجديدة التي أثبتت جدواها لديكم كما ذكرتم. لو تعطينا تفصيل أكثر شوية، إيش أكثر تقنية
اللي أثبتت جدواها. يعني اليوم مطور، أنتم من تواصلكم المباشر مع المطورين والمصانع، إيش أكثر تقنية اللي لقيتوا إنها يعني ذات جدوى عالية وقبول أكبر من المواطنين؟ والله جميع التقنيات هي تقنيات يعني خلينا نقول استخدمت في مشاريع الوزارة. نتكلم 60% من مشاريع الوزارة قاعدة تستخدم مختلف التقنيات، القبول عليها عالي جدا. التقنيات كل تقنية تختلف عن التقنية الأخرى من ناحية آلية أو عملية خلينا نقول الانستليشن اللي هو التوريد والتجميع في الموقع. فكل تقنية لها مميزات أفضل تفضلها عن التقنية الأخرى، ولكن كتحديدا أن نحدد إيش التقنية اللي خلينا نقول الأكثر استخداما أو التقنية المفضلة، إحنا ما بنقدر. إحنا اعتمدنا كامل التقنيات هذه لها قيمة مضافة على المشاريع. كل التقنيات هذه لها مميزات أفضل من البناء التقليدي، وجميع هذه التقنيات ولله الحمد مثبتة جدواها وموجودة في السوق، وجالسين يصنعونها مصنعين في المملكة اليوم عندنا، وكل هذا قيمة مضافة على المشاريع. شكرا على الإجابة هذه. طبعا أنا يمكن يعني حأضيف بس نقطة على إجابتكم الممتازة هذه، إنه هي من حالة لحالة بتختلف. يعني في حالة على حسب يعني كل شيء له بروز اند كونز زي ما يقولوا، مزايا وعيوب، ومن حالة بحالة يعني. فيجب إنه الشخص يحاول يدرسها ويحاول يلاقي المكتب الاستشاري، أو عن طريق الاطلاع في وسائل التواصل. في اليوتيوب أيضا موجودة معلومات مستفيضة عن كل تقنية وإيش مزاياها وإيش عيوبها. فأشكركم يعني، شكرا جزيلا. كذلك إذا في أي نقطة أخيرة تفضل. يعني حبيب تفضل. معلومات أكثر. تفضل. في نعم. مبادرة البناء الحديث لها حساب على منصة تويتر مذكور فيه التقنيات ومميزات التقنيات، إيش التقنيات المعتمدة، وكذلك موجود الإيميل الخاص بالمبادرة. أي استفسار أحد حاب أنه يستفسر أو حاب أنه يحصل على الخدمات اللي قاعدة تقدمها المبادرة، إحنا مرحبين فيكم في أي وقت. الله يحفظكم، شكرا لكم. وإحنا حنزود الروابط والإيميلات حقتكم والأشياء هذه أيضا حتكون متاحة إن شاء الله. شكرا جزيلا. ما أدري إذا في أحد من المشاركين عنده أي استفسار يرفع، يسوي ريز هاند من عنده من التطبيق أو من الرابط. طيب، شكرا جزيلا أستاذ أحمد وعلى تشريفكم وحضوركم معنا، وإحنا جدا سعيدين وجدا سعيدين بالمبادرة اللي انتم فيها واللي ترأسوها، وهذا شيء جيد جدا ومحفز كبير جدا سواء للمواطنين أو للمطورين أو للمقاولين. جزاكم الله ألف خير. شكرا جزيلا. حياكم الله. أهلا وسهلا. الآن ننتقل للفقرة التالية. معنا السيد عمر كتبي من مبادرة دعم الابتكارات في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية كاوس. أهلا وسهلا أستاذ عمر. أهلا تفضل. وسهلا سيدي. السلام عليكم جميعا، كيف الحال؟ سامعني أهلا وسهلا. باشمهندس؟ أيوة نسمعك، تفضل معك. طيب، والشاشة واضحة عندكم؟ نعم. طيب، أنا أولا أحب أشكر الغرفة التجارية وخصوصا المجلس التطوير العمراني والبشمهندس أحمد الكوثر على قولة متاحة المجال إنه جامعة الملك عبد الله تشارك خلينا نقول ببعض الخدمات المقدمة للقطاع سواء الصناعي أو قطاع البناء والتعمير. وصراحة شرف لي أن كمان نكون بعد وزارة الإسكان، وخصوصا برنامج تقنيات الإسكان مع الأستاذ أحمد الأحمري. أنا صار لي أكثر من فرصة أن نتعاون معاهم، وصراحة فريق مميز، يديهم ألف عافية. أنا أخوكم عمر كتبي من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية من قسم خدمات الابتكار، خصوصا المخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. هديكم كده خلينا نقول هاخذكم في جولة سريعة في الجامعة، بعدين ببعض الخدمات اللي احنا بنقدمها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة القطاع الصناعي والقطاع التعمير بشكل عام. واي احد عنده اي اسئله ممكن يرفع يده، ممكن نوقف. يعني هو خلينا نقول خليه حوار اكثر منه فقط برزنتيشن. طبعا جامعه الملك عبد الله الكثير منكم يعرفوا، خصوصا قطاع التعمير، شاركوا في بناء الجامعه.
الجامعة انبنت عام 2009. الغرض كان من الجامعة إنه تكون منارة للعلم، خلينا نقول تجمع العلماء والباحثين من كل مكان في العالم لدراسة تطوير العلوم ومكانة المملكة العالمية في هذه المجالات. رسالة الجامعة مقسمة إلى 3 أقسام بكل اختصار. القسم الأول هو القسم الأكاديمي، احنا بنطلع بنخرج طلاب ماجستير ودكتوراه وخريجين ماجستير ودكتوراه في تخصصات علمية بحتة زي الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات والكمبيوتر وما بينهما. بالإضافة للعمود الأول هذا احنا بنخرج منه عقول. العمود الثاني هو عمود البحثي، بنخرج منه خلينا نقول أبحاث جديدة عن طريق 11 مركز بحثي. كل واحد من المراكز البحثية هذه بيحاول يركز على تحدي بيواجه المملكة أو على فرصة موجودة عندنا في المملكة. هضرب لكم مثال لما إن شاء الله يجي السلايد تبعها. العمود الثالث اللي أنا بكلمكم منه اللي هو عمود الابتكار والتنمية الاقتصادية، والغرض منه إنه ناخذ المخرجين الأساسيين تبعت الجامعة اللي تكلمت لكم عليها ونحاول نساعد في خلق أثر اقتصادي ملموس يفيد حياة الناس ويحسن حياتهم. الجامعة طبعا لها أهداف استراتيجية بالنهوض بالعلوم والتقنية في المملكة، معالجة التربيات الوطنية زي ما قلت لكم، المساهمة في تنويع الاقتصاد السعودي، والمساهمة في تحسين حياة الناس بشكل عام. الأبحاث عندنا بتركز على 6 محاور أساسية، هي الغذاء والماء والطاقة والبيئة والرقمنة والصحة، وتقريبا هي كل شيء يدور حوالينا. الأبحاث عندنا يدفعها الفضول، وزي ما قلت لكم عندنا 10 لحصات 11 مركز بإضافة المركز الذكاء الاصطناعي. احنا التنمية الاقتصادية وبيئة الابتكار عندنا بتركز على نقل التقنية وتوطينها، على ريادة على دعم ريادة الأعمال، وعلى المساعدة في التمويل الصناعي وتمويل الأبحاث الصناعي والشراكات الصناعية بشكل عام، زي ما احنا معاكم اليوم إن شاء الله. الجامعة فيها 3 أقسام أكاديمية، ما عندنا كليات، احنا ما نسميهم كليات، نسميهم أقسام أكاديمية. القسم الأول قسم العلوم والهندسة البيولوجية والبيئية، والقسم الثاني هو قسم العلوم والهندسة الحاسوبية والكهربائية والحسابية، والقسم الثالث هو قسم العلوم والهندسة الفيزيائية. لو انتبهتوا في كل قسم من الأقسام هذه عندنا علوم والهندسة، والغرض أنه يكون عندنا موازنة بين العلوم البحتة، خلينا نقول البلو سكاي ريسيرش، وفي نفس الوقت العلوم التطبيقية اللي هي عن طريق الهندسة في الأغلب. بالإضافة لل3 الأقسام الأكاديمية هذه عندنا ال 11 مركز اللي قلت لكم عليها، كل واحد منهم بيحاول يحل تحدي بيواجه المملكة أو بيحاول يعني نقول بيشتغلوا على فرصة تكون موجودة عندنا في المملكة، بحيث إنه نعظم القدرة المحلية على قولهم على توطينها وعلى استخدام التقنيات الموجودة فيها. أضرب لكم مثال سريع. عندنا مركز تحلية المياه هذا استخدامها. المملكة العربية السعودية هي أكبر سوق في العالم لتحلية المياه، فهي تعتبر تحدي كبير لنا. فالمركز هذا بيدرس كيفية إيجاد حلول لتحلية المياه عن طريق خلينا نقول إنتاج تقنيات وأنظمة جديدة أرخص وأسرع وأقوى وأفضل، بحيث أن يستخدمها خلينا نقول شركة التحلية أو غيرها من الشركات اللي موجودة في السوق. وفي نفس الوقت إعادة استخدام المياه هي فرصة موجودة عندنا، إنه إحنا ناخذ المياه اللي بتصدر من البيوت، تصدر من المصانع، بنحاول نعيد استخدامها في السقاية، في الزراعة وغيرها من الاستخدامات المهمة. وهذا المثال تقدر تربطوه على كل المراكز البحثية الموجودة في الجامعة. طبعا بالإضافة لل3 الأعمدة اللي تكلمت عليها أنا، عندنا خلينا نقول فاونديشن أساسية عرضية، هي المختبرات والمرافق الأساسية، هي وحدة مركزية تخدم كل الموجودين في الجامعة من أعضاء هيئة التدريس، من طلاب، من شركاء صناعيين، ومن نقول مساهمين معنا في التحديات أو المراكز اللي تكلمت عليها قبل شوية. وتجمع هذه المراكز البحثية أو المختبرات، معلش المختبرات الأساسية تجمع أفضل أجهزة موجودة وأفضل تقنيات موجودة، وفي نفس الوقت فيها مشغلين وعلماء يديروا هذه المراكز، بحيث انه يوفروا الاستشارات ويوفروا خلينا نقول الدعم للباحثين والعلماء وشركائنا من الصناعه. طبعا نرجع للعمود الثالث اللي تكلمت لكم عنه في البدايه بشكل مختصر، اللي هو العمود الابتكار والتنميه الاقتصاديه. العمود هذا احنا بنينا له موديل او خلينا نقول نظام، بحيث انه احنا نقدر نعرف الاعمده الاساسيه في خلينا نقول تمكننا احنا من الوصول للهدف الاثر الاقتصادي الملموس اللي نشوفه على يمين الشاشه. المخرج تبعنا تبع الجامعه هو على شكل يا اما افكار جديده، معارف جديده على قولهم، او على شكل باحثين وعقول جديده.
تتمثل دائما في أشكال مختلفة، على شكل منشورات علمية، على شكل عمليات جديدة، مواد جديدة، تقنيات، خبرات، ابتكارات ومهارات وأشكال أخرى. في نفس الوقت احنا حددنا خلينا نقول المستخدمين اللي يساعدونا نوصل للاثر الاقتصادي الملموس اللي بيتشكل على شكل اما وظائف جديده او شركات ناشئه جديده او ايرادات جديده وغيرها. فلقينا انه افضل المساهمين اللي يقدر ممكن يساعدونا ان احنا نوصل للاهداف هذه هم المنشآت الصغيره والمتوسطه، الشركات الكبيره والجهات الحكوميه الفعاله، رواد الاعمال وغيرهم من المجتمع بشكل عام. وخلقنا على اساسها برامج تخدم كل قطاع منهم بشكل مختلف حسب احتياجه. فبنشتغل على موضوع التواصل الخارجي بشكل مستمر، فتح الباب لاستخدام المرافق، الاستفاده من الاستشارات، التطوير المهني والتدريب، التعاقدات البحثيه وغيرها، وتراخيص الملكيه وغيرها من خلينا نقول البرامج الموجهه للقطاعات هذه. ويمكن دحين حوريكم البرامج اللي اسست على اساس هذا النموذج اللي هو نموذج التبادل المعرفي. أسسنا ستة برامج، والآن في طور التأسيس السابع. الستة البرامج هذه كل واحد منهم بيحاول يخدم خلينا نقول شريحة معينة في المجتمع. أبدأ لكم بمركز ريادة الأعمال، هو عبارة عن مركز للتدريب ومساعدة أصحاب الأفكار من تحويلها إلى اختراعات، الاختراعات دي تتحول إلى منتج، المنتج يتحول إلى شركة، والشركة توظف ناس إن شاء الله وتدخل إيرادات. فهم بيشتغلوا بشكل كبير على التدريب والتعليم في مجال ريادة الأعمال ومجال الابتكار بشكل عام. بعدين عندنا في نفس الوقت إدارة خدمات الابتكار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة اللي بكلمكم منها. هذه بتركز على الشركات القائمة اللي موجودة في السوق، شركة عمر كتبي وأخوانه على قولهم، اللي نشوفهم الشركات اللي نشوفها حوالينا دائما في السوق. بنحاول نرفع الوعي والتدريب للشركات هذه بحيث نساعدهم انهم يوطنوا التقنيه، نساعدهم انهم ينتجوا منتجات متوائمه مع الاحتياج المحلي وغيرها. بعدين عندنا قسم نقل التقنيه وبراءات الاختراع، بيركز هذا القسم على مساعدة أصحاب الاختراعات بشكل كبير على الاختراعات الموجودة اللي تصدر من الجامعة، ومساعدتهم على تحويلها إلى منتجات بشكل كبير، ورفع الجاهزية للتقنيات هذه. بعدين عندنا برنامج التعاون الصناعي هو بيركز على الشركات الضخمة والكبيرة والجهات الحكومية الفعالة خلينا نقول اللي تدخل في المنظومة الصناعية بشكل عام. البرنامج هذا يتمحور حول أخذ رأي الجهات والشركات هذه وتأثيرها على التوجه حق الجامعة بشكل عام. حاليا اليوم عندنا 26 عضو في البرنامج، شركات ضخمة وكبيرة زي أرامكو وسابك وداو والشركة السعودية للكهرباء ومعادن وغيرها من أعمدة الاقتصاد، بالإضافة إلى شركات عالمية زي داو كيميكالز وبوينغ وغيرها، بالإضافة في الآخر إلى الجهات الحكومية اللي قلنا لكم عليها اللي فعالة في المنظومة الصناعية. بعدين عندنا مدينة الأبحاث والتقنية. المدينة هذه عبارة عن مساحة مخصصة من الحرم الجامعي، تقريبا 2.9 مليون متر مربع، أقل من 3 مليون بشوية. فيها اليوم 9 مباني. بعض الشركات أخذت مبنى كامل لإنشاء مراكز بحثية خاصة بها زي الشركة السعودية زي أرامكو معلش السعودية وسابك وشركة داو، وفي شركات لا اخذين معامل او اخذين مكاتب وغيرها من خلينا نقول او اللي هي الاوت دور تيستنج او المساحات الخارجيه للاختبارات. بعدين عندنا صندوق الابتكار الاستثمار الجريء، هذا عباره عن صندوق بيستثمر فيها الشركات المبنيه على التقنيه. فهذه كلها الست البرامج اللي تكلمت لكم عليها هي تمثل المنظومه الابتكاريه الموجوده عندنا في الجامعه لخدمه كل قطاع بشكل جيد. يعني هتكلم لكم بتفصيل شوية عن إدارة الخدمات الابتكار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. أنشئت تقريبا في أول 2020 قبل الكورونا على قولهم. عملنا استبيان بالمساعدة مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومع غرفة جدة وغرفة الرياض وغرفة الشرقية وغيرها من خلينا نقول اللاعبين الأساسيين في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وجاوبوا على الاستبيان تقريبا 500 شركة، وكانت فيها أسئلة خلينا نقول مهمة عشان تعرفنا احنا فين نبدأ كجامعة، كيف نقدر نساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة انها تبتكر او تتبنى التقنية. فسألناهم أسئلة مثلا على موضوع براءة الاختراع وفهمهم لبراءة الاختراع، موضوع تبنيهم للتقنية وفهمهم للتقنيات بشكل عام الصاعدة، فهمهم للابتكار وهل هو جزء من الايكو سيستم تبعهم. فطلعت لنا أجوبة صراحة ملهمة. على أساسها سوينا برنامجين أساسيين. البرنامج الأول هو برنامج SME مهارات، بيركز على رفع القدرات والتدريب بشكل عام تحت 3 سلاسل أساسية، هي سلسلة رقمنة
سلسلة رقمنة بتركز على موضوع خلينا نقول بناء القدرات في تبني التقنيات الصاعدة زي التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والفيرتشوال رياليتي والاوجمنتد رياليتي وغيرها. بعدين عندنا سلسله قالب بتركز على موضوع النمذجه الاوليه والبروتوتايبنج والطباعه ثلاثيه الابعاد. بعدين عندنا سلسله فكره بتركز بشكل عام على الفكر الابتكاري وتوطين الابتكار بيسكلي وجعله جزء من الدي ان اي تبع الشركات هذه. وفي نفس الوقت قلنا احنا خلينا نفتح الباب انه نسمع التحديات اللي بتواجه الشركات الصغيره والمتوسطه والمصانع خلينا نقول اللي موجوده. فسوينا اول نافذه او اول باب للشركات انها تقدر تقدم على التحديات حقتها التقنيه الى الجامعه، وسميناه اللي هو نمو كي بي بي او كاوس نولج بارتنرشيب بروجرام. عباره عن منصه تقدر الشركه تدخل وتقدم التحدي التقني اللي عندها، ويتم التعامل معاه من الجامعه، وحشرح لكم عليه دحين بعد شويه. طبعا تحت اس ام اي مهارات الى اليوم الحمد لله قدرنا نغطي اكثر من 63 ورشه من 2020 الى اليوم. دربنا اكثر من 2100 شخص، ومن جايين من اكثر من 1500 شركه، وغطينا 13 منطقه الحمد لله كامله. طبعا اشرح لكم شويه على برنامج اللي هو الكي بي بي. البرنامج هذا الغرض منه هو تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإمكانات البحثية والعلمية الموجودة في الجامعة، ومساعدتهم على معالجة التحديات التقنية والبحثية المتعلقة. فإحنا بنركز على الناحية التقنية والبحثية، يعني مثلا ما بنركز على موضوع مثلا الريجوليشن ولا موضوع التصاريح وغيرها، بنقول لهم هذه ما هي عندنا، هذه ممكن تروح على مركز الغرف التجارية ممكن تساعد، أو المراكز اللي هي البزنس سنترز اللي موجودة الآن. إحنا بنركز على التقنيات، مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على النمذجة الأولية عشان يقدروا ينتجوا منتجات محلية تتوائم مع الاحتياج المحلي ومع الذوق المحلي. طبعا طريقة التقديم على الموقع جدا سهلة. الموقع هو kpp.kaos.edu.sa. بيقدم الطلب إلكترونيا، بنطلب فيه معلومات تنطلب إنه تتعبى، بعدين تحديد التحدي والطلب، مراجعة الطلب من قبل قسم خدمات الابتكار اللي احنا عندنا. بنجي نشوف هل الطلب اللي موجود عندنا قدرات ان احنا نساعد فيه. خلينا نقول شركة عندهم حابين مساعدة في موضوع الطباعة ثلاثية الابعاد، احنا بنساعدهم للوصول مثلا للمعمل اللي موجود عندنا وبعض الاجهزه اللي عندنا. لقيناهم مثلا محتاجين تدريب، فبنقول لهم خذوا معنا في ورش في مع الاس ام اي مهارات او من البرامج الاخرى. بعدين العمل على التحدي والانتقال لمرحله متقدمه، انه احنا خلاص بنحاولوا انه نساعدوا التحدي هذا. بيصير في منتورشيب، بيصير في كونسلتنسي، بيصير خلينا نقول مساعده معهم على المدى الطويل. ليش طيب الواحد يقدم على برنامج تبادل المعرفة؟ الاستفادة من خدمات الابتكار بشكل عام، لأنه احنا عارفين الابتكار مكلف خصوصا للشركات الصغيرة والمتوسطة والمصانع الصغيرة، أو هو ما هو جزء من الدي ان اي تبعهم. فعشان كده احنا بنحاول نخليهم يجربوا على قولهم طعم الابتكار، بعد كده حيصير جزء من السايكل تبعتهم. موضوع التطوير والتدريب المهني لموظفين الشركات الصغيره والمتوسطه، زي ما احنا عارفين الشركات الصغيره والمتوسطه ما عندها القدرات التدريبيه زي الشركات الكبيره، فتطوير الموظفين جزء مهم جدا، واحنا كجامعه بنحاول احنا نلعب دور في الموضوع ده. الوصول بعد كده الى المرافق والابحاث الموجوده في الجامعه، امكانيه الانتقال الى مدينه الابحاث. يعني الشركات اللي حابين يبنوا او يفتحوا خلينا نقول ذراع بحثيه، ممكن يجوا يفتحوا خلينا نقول ار ان دي لاب في الجامعه عندنا، بحيث انه يكون قريب من المعامل، يكون قريب من المخترعين، من اصحاب الافكار وهلم جره. تطوير الشراكات ومشاريع بحثيه وسهوله الوصول لمواهب كاوس. وفي اخر شيء فرص نقل التقنيه وخلينا نقول استئجار التقنيات الطالعه اللي تخرجت من الجامعه. طبعا الكي بي بي موديل سمبل زي ما قلت لكم. بيتم التقديم من الشركه. احنا بنشوف في حلين للموضوع، يا اما نوفر الاستشاره اللي قلت عليها في البدايه ونساعدهم ان يوصلوا ل خلينا نقول القدرات الموجوده في الجامعه، او بنقول لهم ليش ما تاخذوا واحد من الطلاب اللي عندنا تاخذوه فتره الصيف مثلا. لقينا انه هذه فيها خلينا نقول فائده، لانه الطالب اول شيء والطالب اللي عندنا بيقدر يقضي وقت في شركه. يعني لو راح مثلا خلينا نقول على شركه زي ارامكو، يعني ما حيكون له اثر زي ما حيكون مثلا رايح على شركه فيها 50 موظف، مصنع 50 موظف في جده. اول شيء حيشاركهم خلينا نقول الشيء اللي تعلموا في الجامعه، وثاني حاجه حيشوف مشاكل حقيقيه بتواجه هذه الشركات ويساعدهم على حلها.
ففي تو تراكس، يا اما انه يروح على موضوع انه احنا نديهم استشارات ونساعدهم على الوصول للمعامل، او انهم ياخذوا احد طلابنا يكون انترن عندهم. طبعا المنصتين اللي قلت لكم عليه اللي اس ام اي مهارات والاس ام اي كي بي بي كابابيلتي بيلدينج سنتر كلها موجوده على منصه طموح في ابتكر، اللي هي طموح من منشآت معلش، ومنصه فكره برضو من منشآت، وتحت جائزه ابتكر. وكمان قدرنا نضيفها مع مدن، مع هيئه المدن الصغيره او معلش هيئه المدن الصناعيه، قدرنا نضيفها كخدمه موجوده عندهم في الموقع تبعهم، فتقدروا توصلوا لنا على اي واحده من الروابط هذه. طبعا احنا زي ما شايفين على يمين الشاشه هذا الموقع تبع البرنامج او طريقه التقديم عليه. انا حابب اعرض الفيديو بشكل سريع اذا الوقت يسمح. دقيقه خليكم معايا بس اشغله واحط لكم على الشاشه تسمحوا. بس قولوا لي اذا الصوت واضح. في صوت عندكم ولا لا؟ لا ما ظهر الصوت. اوكي دقيقة شو. يا غريب الصوت مو شغال، فانا ممكن نبعث لكم الرابط على الشات، فممكن تدخلوا وتقدروا على قولهم تستمعوا. الفيديو بيشرح لكم بالتفصيل طريقة بيسكلي استخدام الخدمة هذه، وننصح الكل يعني انه يجربها. دقيقة احط لكم هي على هذه kbb.cas.edu.sa. خليني ارجع السلايدات معلش. طيب طيب فالبرنامج ده متوفر ونبغاكم كلكم تشاركوا فيه. اللي يقدر يحط لنا تحديات تقنيه بتواجه الشركه على قولهم، بنحاول ان شاء الله جهدنا انه احنا يا اما نساعدكم بنفسنا او ان احنا نوصلكم لاحد شركائنا اللي موجودين في السوق برضو اللي ممكن يوفر الخدمه. طيب بعدين يمكن اليوم ما دام الموضوع فيري سبيسيفيك على موضوع تقنيات البناء والابتكار، حبيت الخص بعض التقنيات ونتكلم عنها وكيف ممكن الجامعة تساعدكم في تبنيها عن طريق سواء البرنامجين اللي تكلمت عنها قبل شوية. طبعا احنا اكثر تقنية اشتغلنا عليها وخلينا نقول دربنا فيها هي تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز في قطاع خلينا نقول الريل ستيت بشكل عام. والورشة دي عملناها الى الان تقريبا 4 أو 5 مرات الحمد لله، وكان في قبول كبير من القطاع خلينا نقول الريل ستيت وقطاع التطوير العقاري بشكل عام. والفكره من الورشه هذه بنقدمها زي ما قلت لكم 4 5 مرات كل سنه. اكشلي دحين الخطه على مساعده المطورين العقاريين على مو بس على تصميم البيوت باستخدام التقنيات هذه، وفي نفس الوقت على عرضها وبيعها بعد كده وتفاعل العملاء باستخدام التقنيات هذه. الفكره منها انه بدل ما الواحد يبني وبعد كده يحاول يبيع، لانه لا، وايل انت بتبني تاخذ فيدباك من العملاء وتقدر تصمم البيت وتعدله حسب احتياج العميل وحسب الرغبات اللي موجوده عند العميل، والعميل بيقدر يعيش تجربه البيت قبل ما يشتريه او قبل ما ياخذه. التقنيات هذه متوفره بشكل كبير. احنا حاليا شغالين مع اكثر من شركه برضو اللي حاب انه احنا نوصلهم معاهم، شركات سعوديه على فكره موجوده. احنا ممكن نوصلكم بيهم وتشوفوا كيف ممكن يساعدوكم انهم تستخدموا التقنيه هذه. بعدين عندنا تقنيات طباعة ثلاثية الأبعاد. يمكن أستاذ أحمد الأحمري من الوزارة عندهم اكسبوجر كبير عليها. هي تقنية لسه خلينا نقول في طور التطوير والتجارب في المملكة، لسه ما تم خلينا نقول الانتهاء منها، لأنه جزء كبير من التقنية هذه مربوط بالمواد الخام، والمواد الخام خلينا نقول أو السمنت والمواد الأساسية لسه ما هي متوفرة بكثرة. إن شاء الله قريب على قولهم يكون لها تواجد.
لكن يمكن التقنيات اللي بحب اتكلم عنها يمكن اللي هي توأمة المدن او التوين سيتي، وهذه بنحاول دحين احنا نعمل ورش عليها تساعد خلينا نقول إدارة المدن بشكل عام، أو إدارة الكومبلكسز والكامباوندز خلينا نقول المساحات الكبيرة والمشاريع الكبيرة، بحيث إنه يتم وجود ديجيتال توين للمشروع بيساعد على فهم الأحياء السكنية وطريقة استخدامها للكهرباء، طريقة استخدامها للريسورسز، التخطيط المستقبلي تبعها، وجود المشاكل والتحديات فيها. فهذه تقنية صاعدة برضو، والآن صار عليها بيج فوكس خصوصا في المدن الذكية الجديدة اللي طالعة، واستخدام مثلا تقنيات زي تقنيات الإنترنت الأشياء اللي موجودة فيها. واحدة من الورش اللي شغالين فيها موضوع برضو التوثيق، تقنية التوثيق الرقمي والمتابعة عن طريق طبعا استخدام الدرونز، هذه واحدة منها. لكن في تقنيات دحين صارت حتى داخل للاستخدام الداخلي داخل المدن عن طريق المسح، مسح المدن مسح المباني والتأكد من مطابقتها للمواصفات والخرائط. يمكن واحدة من الشركات الناشئة اللي عندنا برضو من الجامعة اسمها وايت هيلمت، شغالين في المجال هذا، وبيحاولوا انهم يوفروا للمستخدم، خلينا نقول اللي بيبني، التأكد من انه المواصفات حقت المباني اللي بتتم مطابقة للشيء اللي اتفق عليه في الخرائط، وبنفس الجودة بنفس النوعية. وطبعا يمكن اكثر تقنيه اليوم دارجه صار عليها طلب استخدام تحويل البيت الى منزل ذكي عن طريق تقنيات الاي او تي، وعندنا يمكن سوينا الى الان تقريبا 8 ورش في هذا المجال عن طريق تصميم تطبيقات للسمارت هوم، وكيف تقدر تحول او تربط بين الاجهزه اللي بتستخدم عندك في البيت، واستهلاك الكهرباء واستهلاك المويه وغيرها من التطبيقات الموجوده في البيت. أنا يمكن بسيب المجال دحين للأسئلة، وهذه الروابط اللي حابين يتواصلوا معنا برضو، سواء البرنامج الكي بي بي أو على الإيميل تبع الإدارة. ما أدري باشمهندس أحمد إذا في أي أسئلة أحد حابب يسألها، أنا عارف يمكن أخذت 5 دقائق زيادة، بس أي أسئلة تفضلوا. شكرا أستاذ عمر على المعلومات القيمة، حقيقة استفدنا منها. ما أدري إذا في أحد من الأخوان عنده استفسار يعمل ريز هاند أو يكتب لنا السؤال في الشات. طبعا ننصح الجميع انه يتابعونا على السوشيال ميديا اللي هي @chaos_innovation. دائما بننزل الاعلانات تبعت الورش اللي موجوده عندنا، اذا كان في معارض ومشاركات زي اليوم اللي احنا فيها. ضروري تتابعوا الحساب تبعنا، موجود على اليسار الشاشه اللي هو @chaos_innovation على تويتر وعلى اللينكدين. خليني افتح الشات. طيب تمام، شكله ما في اسئله باشمهندس. برضو يعطيك الف عافيه. لا ما شاء الله البرزنتيشن حقك مفصل واضح يعني ها. طيب الحمد لله. وبالنسبه لورش العمل حقتكم حقيقه، يعني انا تعليق شخصي، انا شاركت في عدد منها زي ما انت عارف، وكلها استفدت منها. ويعني انا انصح اخواني الجميع يعني اذا وقتهم يسمح انه يشاركوا معاكم، بالذات حقت الاي او تي كانت جميله جدا. طبعا انا باشمهندس احمد يقول هو استفاد، احنا استفدنا كمان من وجوده صراحه. خبرته ما شاء الله سنين طويله في المجال، ودائما يثري الورش. واحنا على فكره الغرض من الورش اكثر منه بس فقط تدريب وتعليم، هو مشاركه الخبرات وتعريف الناس ببعض. فكانت على قولهم بفائده كبيره ان شاء الله، رجعت على الكل. يديك العافيه يا باشمهندس. الله يخليك، وشكرا على مشاركتك. واحنا عارفين انه وقتك مضغوط جدا، وانت تفضلت علينا. جزاك الله الخير. شكرا. شكرا. معك الله خيرك. المحاضرة القادمة عندنا من ماليزيا، and we would like to welcome our brother and sister from SD Associates, and the subject will be about project management and value engineering for the future of construction. And welcome, and we really thank you, and we know you are several hours ahead of us in the time zone, so it's quite a bit late for you, so thank you very much. We appreciate your presence and your contribution. Please go ahead. Okay. Good afternoon, everybody. We are the SD Associate, EMCC.
You can use the share feature where you put your presentation online. Yeah, we are working on it. Okay. Share. Yes, now we can see the presentation. Yes. Okay. Yeah, great. So, okay, good afternoon, everybody. We are ST Associate DMCC. The topic of today's talk is project management and value engineering for the future of construction. I'm engineer Lai Kunwa, okay, from ST Associate. I'm a registered professional engineer, okay, from Malaysia. With me today is architect Chia Simi. She is a project management professional. She is a registered architect with Board of Architect Malaysia. We are the global expanding company in project management and engineering consultancy. Our vision is to be a global recognized center of excellence by providing our client with the world-class consulting service. We are beyond consulting and project management because we have more than 50 plus experts in building industry. For example, professional engineer, architect, quantity surveyor. ST mean is sustainable development. That's why we are here to share our view on project management and value engineering. So let me talk about how we found out, okay, ST Associate. So in 2014, we are set up our office in Kuala Lumpur, Malaysia. 2016, we have a first mega project in Malaysia. Okay, we approximately USD 55,000 million. 2018, okay, we have started penetrate to overseas, which is having a project in East Africa, Tanzania, with a project value of approximately 100 million. So 2019, we are expanded our business to Central Asia, okay, so which is project value approximately 250 million. So 2020, we have obtained the 3 ISO. 2021, PMCC. we have set up our office in Dubai. Then we have a first infrastructure project, one smart train in Malaysia. Then we have a first renewable energy project in Indonesia, which is wave energy generation plant. 2020, we have a first regional skill town planning project in Indonesia, and first mixed-use development in Tunisia on F1 racing, which is project value approximately on 2.5 USD billion. So I will hand over the presentation to my colleague. Okay, so in architect Chia Simi. Yeah, good afternoon, everyone. I'll take over from here on the value engineering side. We are talking about value engineering, but what is value engineering? Value itself is worth, importance, and usefulness of something. Value engineering is a systematic and organized approach in achieving the value with the lowest cost possible. So how we actually come in, because we are a PMC company and also we have a team of professionals, so we know how to save beyond the normal direct saving of the value engineering. So direct value engineering, there's two parts. You can say it's a direct cost and also the indirect benefit. So the direct benefit, I believe many of you already know. With the direct benefit, you can have the improved quality of a product by using value engineering. You can have an actual cost saving as well for your project if you are using value engineering. But
The indirect saving is actually more enormous because the life cycle cost for a building, according to the US Federal Facilities Council technical report, we are talking about 5% is the total construction cost only. 95% of the project life cycle is about the cost of ownership. So what is the cost of ownership? Is actually the maintenance and the operating cost of the building. So by indirect saving in value engineering, we are talking about lower life cycle costs by having the lower operational and maintenance costs, also to improve the indoor environmental quality for the occupants. How we are going to do that, we can show you. We already categorize our presentation into 4 parts. We are talking about how we do value engineering in structural component. Then we are talking about number 2 is the how we do value engineering in terms of mechanical and electrical components. The mechanical and electrical components, we can look at the alternative solution for that, the reduce, reuse, and recycling process. On the passive component, we are talking about how are we going to reduce the heat gain of a building, increase the thermal comfort for the occupants, and also increase the indoor environmental quality. Then lastly, we are going to touch a little bit on the sustainable initiative. So let's dive into each of the topic. So first of all, we are talking about value engineering in terms of structural design. I believe this is nothing new to the participants. So we are going to use like a software like Placis 3D to analyze the foundation. So the foundation itself, instead of purely using PAL foundation, we can have right now design rough foundation or PAL assisted rough foundation. Yeah, that will be a significantly save cost for the client. And also we can use a more advanced soil investigation method, for example, the pressure meter test. By doing that, we can have a more accurate SI result, which will able to assist the engineer to do a better design on the foundations. So beside that, we can use the ETABS structural software to actually design and analyze each of the structural component. The Gordon software is a QF software, which actually we can compare the effectiveness of each of the design possibility. Also, we are currently developing a smart concrete, which is going to be commercialized soon. We'll be using less reinforcement, steel reinforcement by default. So beside the structural component, we are talking about the M&E alternative. For Saudi Arabia, it's nothing new to you because you have a very good irradiation map. So you have the distinctive geographical and climatic advantage to use the solar energy to convert it to electricity. And this one is also in line with your government effort to diversify your domestic energy mix by the 2030. Yeah. So beside harvesting the solar energy to electricity, we can harvest the solar energy to aircon and hot water supply. By doing so, it's actually more efficient than using the PV to generate electricity to run the electricity powered air conditioner. Other than that, the M&E, we can talk about reducing the water consumption because water is a very precious element in Saudi and the Africa area. So by using innovation in sanitary ware and fitting, first of all, is actually you can use a water efficient fitting. For example, the aerated faucet, they are using a technology to mix the water with air. So you can seems like you are using the same amount of water, but it's actually less. Other than that, you can use a dual flush water closet or low flow water closet to save water. Other than that is a composting water closet. This one you don't need to use any water, but you need a minimum 12 watt energy to run the system. So beside all this water saving fitting, we can recycle and reuse your grey water. So talking about grey water, you can collect the grey water from the kitchen sink, from your dishwasher, from the bathroom sink, from the bathroom bathtub, and also your laundry and your washing machine. So water collected from all this grey water source, you can store it, treat it, and disinfect it before we store in a storage tank. After storage in the storage tank, you can use it for water closets and urinal flushing. You can use it for general washing. You can use it for irrigation purpose. And also, if you are having a cooling tower, you can use it as a makeup water.
Besides using the grey water recycling in the commercial or residential development, you can also use the grey water recycling for industrial area. For example, we are using the Nestle Malaysia. You can look at it, the water consumption for the 1 ton of product is about 4 cubic meters of water. But after they use that, about 76% of the original blue water, they are going to be wastewater. Imagine how much you can use the grey water to recycle in terms of to turn it into a non-potable water to be recycled and used for the other industrial area. So besides recycling and reuse the grey water, we can talk about how are we going to use the seawater or the black water and turn it into a potable water. So this is called desalination. Desalination is take away mineral component for the saline water. It's nothing new in Saudi Arabia also, because currently the world's largest desalination plant is located at Saudi Arabia with a capacity of 1,401,000 cubic meter per day capacity. So right now we are talking about the two most mature technology in the world is actually the multi-stage flash distillation from the thermal technology, and also the reverse osmosis from the membrane technology. Two of these technology is making up about 80% of the world desalination plant process. So looking at the graph on the right hand side, the RO recycling technology is actually increasing because due to the improvement of the technology, is going to be energy efficient and it is going to be effective in recycling the seawater. So these are just a diagram to show what is the MSF process. Mainly is using thermal and evaporation process to gain the fresh water, to gain the potable water from the seawater or black water. The other process is actually the reverse osmosis, which consists of taking the water, filtering the water, running a reverse osmosis to the water and treat the water before distribute for domestic usage. And to do desalination plant, you can do at any scale, but the thing is there's an economy of scale of it. So it minimum 100,000 cubic meter per day would be reducing the total cost about 50%. Yeah, so this is what we are talking about. And in Saudi Arabia, big scale desalination plant is nothing new. Besides all this mechanical intervention and innovation, we can use a architectural approach, what we call is a passive strategy, by reducing the heat gain itself using a design. So the first of all, it's nothing new to Saudi as well, because whatever I'm introducing right now is something to reflect back of vernacular architecture at the hot and arid area. So first of all, the building orientation to the sun path, the north and south facing is the preferred orientation, and you can have the heavy structure for the day use area and also the light structure for the night use area. And the utilities room, service room can be placed at the west side. And also as a urban massing, you can place your building mass diagonal to the east-west axis. Then you can create the microclimate that is suitable for the Saudi area. And talking about passive strategy, we can reduce the heat gain by using compact narrow network to create shade. So you can look at all this illustration is mainly the original fabric, which the city itself, you can see a straight, narrow streets, which by doing so, you can create a lot of shading, windy area for your passageway, and also the traditional courtyard houses, where you can create a suitable microclimate for the individual occupants. Beside all this shelf shading strategy and the sun path orientation, we can talk about insulation to the building envelope. Looking at the images we are talking about in the traditional houses, you have thick wall and also the thick roof to create that. But in the modern technology, you can add mass insulation to achieve the better insulation to your building envelope and reduce the heat gain to your building, and in the long run will reduce the energy consumption for your air conditioning system. So beside all this reducing heat gain,
we are talking about how to increase the thermal comfort for the occupants. This can be achieved by using natural and stack ventilation strategy. The diagram that's showing is how the wind catcher in the wall or in the parapet can able to bring the air, the wind inside the building to create the comfort for the occupant. Beside the wind movement, we can add some moisture. Maybe it's a moist mat or it's a wet pot that you can have the air passing through, that it will bring the moisture inside the building, that it will increase the thermal comfort for the internal people. Besides using the natural ventilation, you can have the passive cooling through the plants and vegetation. Usually, if the air without the plants, you can have air up to 52 degrees Celsius. But when the air with sun and dust passing through the trees and the shrubs, it will cut down the sand and the dust. And also, depending on how far is the plant from the building, it can cut down the heat about 10 degrees Celsius, according to studies. So the plant you have to choose is basically the native plant, which will consume less water. Other than that, we talk about passive strategy in terms of using indirect daylight strategy. Looking at the photograph, you can see on the right-hand side is mainly on the courtyard houses strategy, which they are using the courtyards to have the diffuse light to the interior and also to have the skylight and also long recessed niches with window to create the infused light to the building. On the left-hand side is a modern version of what they are trying to do. And to have the indirect daylight, you can have a psychology benefit beside the energy savings. So talking about sustainable initiative, according to Leeds, if you do the green strategy, you can help the investor implement the management practice to prioritize on building efficiency, decrease the operational costs, increase the asset value, and to have a comfort and health well-being for the occupant. Because the green building itself, it will consume less energy, use less water, and also improve the indoor environmental quality. Below are some figures that I plucked from the LEED certified building from the 2015 to 2018. How much all this building is saving for the owner. I believe many people will have the wrong mindset that green building is expensive. But according to the US Green Building Council, the green certified building is about 1% more expensive than the normal project only. And you not only need to look at how much it will cost, but you need to know that you will have a payback period. According to the same study, they are talking about your return of investment will be within 8 years if you invest in a green building. After 8 years, you will have the payback in terms of lower maintenance costs and the operational costs. So we need to shift our mindset from the greening building is something expensive to do a green building that we can profit from it. Yeah. So beside all this monetary benefit, you can have a health benefit as well, because the green building, we are talking about good indoor environmental quality. We are going to talk about reduced pollutant by using low VOC materials, etc. In improving all this, you will have a better, happier employer and occupants for your building. Besides that, according to the same study, Leeds building in the US is going to attract more tenants. The tenants willing to pay more to occupy a Leeds certified building compared with their competitors. Yeah. So talking about all this green initiative, the VE strategies, it will be better if you're able to scale it up, because individual strategy will have less benefit if you're able to make it into a larger scale. For example, a community kind of scale, then you can have a mixed use development within the walking distance, that it will cut down your transportation, because people are able to walk to their destination for work, to play, and to play. Yeah. So also by introducing a planned township, you can reduce a private car usage by introducing a mass transportation, for example, the monorail system or even the buses.
Yeah. So beside talking about all these things, we are going to have a business advantage also, because by doing the sustainable development, you can save the energy for your development, and also you can have a lower operation and maintenance cost. Yeah, I think that's all from us. Thank you. And if you have any question, you can ask us now, or you may contact us through the website, the contact number, or the email. I'll show this for a while for people to take down. Thank you very much. Thank you. Yes, thank you very much. I appreciate your presentation. You covered quite several subjects in a very short time. You did a great job. And I also appreciate that you covered several local from Saudi Arabia. You covered, it was customized to our even our culture, huh? So thank you very, very much. I really appreciate it and appreciate your time and effort for this. And I don't see any question. If there is any question, please raise the hand. Okay, I think we are pressed on time. We have Mr. Ricardo Costa from MIM. And please go ahead and start. Thank you very much. Thank you very much, guys. Thank you for having us. Thank you. Thank you so much, Engineer Ahmed. So I will share my screen. Okay, it's a pleasure to be with all of you today. It's an honor to be part of this panel. I'm here on behalf of MIM. MIM is a manufacturing company in Saudi Arabia, and we have it's specialized in metallic structures, and we are now entering as well the market with a different kind of product, which is the SIP panel, which is a structural insulated panel. So, but to keep the interest on this presentation, we thought about not only about speaking about our product, but as well showing why we are doing these projects, focusing in the Saudi Arabian market, and why construction. So if you want to scan the QR code that you have on the screen, you will be able to download the brochure of our company. So let's speak about the market. I know that it's a common subject to speak about the Vision 2030, but it's important to see the opportunities that the Vision 2030 is opening in our market. It's steering the country towards a new time. Of course, it wouldn't happen if you wouldn't have the demographics, which, as you know, most of the country is composed by young people, and this young people is the energy that is thriving forward, pushing the country along with affordable energy costs. So the Vision 2030 is being able to steer into a new Saudi Arabia. So Vision 2030 is all about the economic diversification and sustainability. It's focusing in value creation, in job creation, the quality of life, and energy efficient. And I wanted to show you this now because throughout the presentation, you will recall that what we are doing today in the construction sector, it's all connected to these pillars that you just saw here. So today, as you know, the energy consumption of the population is growing per capita. We all have more and more gadgets. We all depend more and more in electricity, and this electricity has to be generated. There are different ways to generate. Some are more sustainable than others, but we will focus today in
bringing sustainability or lowering the energy consumption on the construction and housing. So in Saudi Arabia, about 29% of the energy consumption goes to residential. A part of it, the biggest part of it goes to the industry sector, and the smaller part, 21%, is in transportation. This number, this 29%, is important that you remember, because if you see it, this 29, in fact, is much more than that, because to the residential, you have as well to sum the energy that we use to manufacture the building materials, the energy that we use in the logistics, the energy that we use to go from our house to our work or to the mall or whatever. So everything is connected to where we live and where and how we live. So today, and I was focusing on the prior presentations. Most of what we are doing today to enhance the sustainability of the economy is focused on the appliances, so more efficient appliances, more efficient HVAC. As the prior panelists just said, the water supply, so more efficient water supply and storage, energy generation. So if you look to a house like an ecosystem, there is always one element that falls apart, which is the building structure. Today, most of the houses that we have in the country are like an open fridge. You have this very good brand fridge. However, the door is open. So you have good AC, good HVAC, you have the right setup, but the fabric of the house, so the building structure, is not efficient at all. So it's leaking. So it means that even though you are working on the other elements of the house, because it's leaking, it's not energy efficient. And this is where we want to work and to enhance what is happening in construction in Saudi Arabia. So we can look to what happened before in other industries. If we see on the left, you have appliances, electric accessories that are already identified. They are more and more energy efficient. They are cataloged. On the right side, you have automotive industry. Here in the country, Sasol has already created a system to make sure that when you buy a car, you know what is the efficiency of this car, how much this will cost you throughout its life cycle. This is still not in place in housing, but we believe that very soon this will be in place, and this will transform the market. So just for us to speak a little bit about the challenges that we have in front of us, the project's magnitude. Today, we all know about the mega projects. The mega projects today, as you see here, are all around the country. The total sum of these mega projects is more than 700 billion. But to this, you have as well to sum all the residential projects that are scattered along the country, industrial. So the challenge is huge. And it's not only about the challenge, this individual challenge is also because as a collective, all these projects are competing each other. So there's a huge demand and the supply is still not there. We still don't have enough supply for all these projects. And this is where the MMC's technology, so the modern methods of construction, enter. Sometimes we in the company, within the team, we discuss about the challenges, the size of the opportunities, and it's always difficult because the opportunities are so large. We try to find a way to quantify them. So we did a very simple exercise, taking the Kingdom Tower as a unit of account.
the Kingdom Tower is 302 meters high and it's 78 meters width. Remember this number. Speaking about the line, we all know what is the line. The line is in neon. It's a vertical city. The line is an incredible project that has already been started. The foundations are being done, and the magnitude is unheard of. It's 170 kilometers of high rise, which in fact is 340 because it's two facades, 200 meters apart, 500 meters high on the tallest point. So if you look to this project, and if you use the unit of account that I showed you before, the Kingdom Tower, you will see that what you have in the line, it's basically 4,358 Kingdom Towers, size-wise. And remember, the Kingdom Tower is 300 meters, and the line is about 500. So this shows the magnitude, the size of the Saudi Arabian construction market, which is incredible. So today we see this challenge, this huge demand. We try to quantify the current supply that we have. So we understood that there was an opportunity here. There's an opportunity because the construction market is searching to increase the supply. Also, the time is an issue. So you have to build more, you have to build faster, but also you have to build with better specifications. So the performance of the build has to improve. Sustainability, energy efficiency, the comfort as well. You've seen before when I was speaking about the Vision 2030, quality of life is a big issue today. We want to live comfortable in our house, comfortable temperature comfort, sound comfort. So we need new methods of construction. And from the government side, the government wants to deliver. The bills wants to make sure that the population has access to housing, wants to make sure that this housing is energy efficient, wants to make sure that this housing is done using local materials and local technology. So this is why I wanted, more than speaking only about our technology, I thought it would be interesting for you to see what was the rationale that brought us into bringing this technology to the market. So speaking about different methods of construction, on the left you have the traditional construction. We all know it's highly labor dependent. It's manual labor. Takes time, the end product is not as efficient as it should be. And on the right side, we have the MMC, so the modern methods of construction. We don't see these methods of construction as competitors. We see them as complementary because each method delivers a different equation, a different value proposition. So the concrete formwork, the volumetric modular, the precast that we all know, 3D printing is already being set in the country, even though in a small scale, light gauge steel, and now I will introduce you to our value proposition, which is the HyperSieve. So each one of these technologies has different values. We divided this in 5 different values. So the affordability, the logistics, the speed of build, the energy efficiency, and the soundproofing. So if you see here on this diagram, which I can share with you later, you will see that all these technologies have their pros and cons. So it's up to the developer to select the right technology for the right development. So now I will speak a little bit of what we are doing. So MIM is set in Saudi Arabia.
It started as a metallic structure factory, has an interesting output of around 20,000 tons per year. And we decided to add an innovative product to allow us to enter a different market. As I said before, these opportunities that I showed in the first part of the presentation open the market a lot, so we wanted to be part of it. So we created a partnership with a company from the UK called Ethiopia that has developed and is building right now in the UK using a new technology called SIP, so Structural Insulated Panel. In MIM, we'll have a first line to be able to manufacture this panel. It will be online now in April 2023, and it will have a maximum output of 500 villas per year. So what is the HyperSIP? The HyperSIP is a panel that is structural. So you are building, it's the only technology today in the country that is built without a skeleton. So all the other technologies that I showed you before have columns and beams, whether it's steel or concrete. This technology, no. The technology is built, you use the panels like if it's a Lego. They all connect to each other, making a very strong structure and very light. And this has huge impact on the speed and on the price of the build. Because you have a lighter house, it means that your foundations are lighter as well. You are connecting this, you are assembling these panels at site. It means that you don't have to cast concrete. And in the end of the day, you have a very low leakage and high insulation house. As a matter of fact, from our understanding of the technologies that are available in the country, this one presents the smallest U value. It's 0.13, which is quite impressive. So these houses reduce the CO2, which is something that it's a metric that is starting to be more and more important. It improves the logistics because the panels are very easily to containerized, and it avoids heavy lifting at site. You don't need to use cranes. It's a normal forklift can move the panels, and you can build. If we are speaking only using this kind of panel, we can go up to 3-story buildings. We can go above that using a hybrid construction with this panel plus steel. So in this slide, you can see the performance of the build. On the left side, it's a price comparison with traditional. SIP is the orange, and the blue is the traditional. So as you see, for volume construction, we are cheaper than the traditional way of building. And on the right side, you have manpower hours. This is for a complete build. So for a normal construction, if we compare ourselves with a traditional, we cut the manpower hours roughly in half. So speaking about energy efficiency, which is something that I believe we don't speak enough. As we spoke in the beginning of the presentation, we are all bringing more and more management systems to the house, smart housing, better appliances, better windows, better doors, but still the fabric of the house is still being built as years ago. So this fabric has to be improved. This comparison here shows the energy consumption between our system and the traditional, with energy saving or without energy saving. And if we compare the life cycle, because
the affordability of the house shouldn't be considered only on it's not only the acquisition price, should be seen as the life cycle. So if you have a house that allows you to save energy throughout the 20 or 25 years where you will live in this house, this is a huge saving for the normal citizen. So we believe this will be the next step. We believe that the market will tilt more towards this direction of having efficient structures. So our project, we have, as I said before, the factory is being set right now, will be online, 1st of April should be online producing. We have done already first prototype in Riyadh with the SAVIC. We did a prototype in the Home of Innovation. And we are right now discussing to the production or the build of a prototype with one of the mega projects. This should be confirmed now, beginning of the 2023. So we are available for any questions. Just scan the contacts and we'll be feel free to contact at any time. We are living exciting times in the country. There's so many innovation that is entering, and we want to be part of it. Thank you so much. Thank you very much, Mr. Ricardo. Appreciate it. And if there is any question, we have next Mr. Hassan Kauthar, and بيتكلم عن اللي هو الخرسانة الخضراء ودورها في الاستدامة وتحقيق اللي هو الزيرو كاربون. تفضل مهندس حسن. السلام عليكم، مساء الخير. أنا حسن كوثر من شركة SPM، الشركة السعودية لمواد البناء، شركة خرسانة وبريكاست ومشتقاتها. راح استعرض معاكم بشكل سريع. طبعا أنا سعيد أكون معاكم اليوم، وإن شاء الله أحقق إضافة على اللي صاير اليوم. ما شاء الله تبارك الله معلومات قيمة وممتازة، والجروب ما شاء الله تبارك الله، فلذلك أحاول إن شاء الله أكون سريع. الوقت ما شاء الله تبارك الله يدوم للحق. هحاول أكون سريع معاكم. إن شاء الله بنكون نتكلم اليوم عن الخرسانة الخضراء وعلاقتها بالاستدامة، وإيش ممكن تفيد الخرسانة الخضراء في تحقيق الرؤية الجديدة إن شاء الله. تعريف للخرسانة الخضراء في الأول هنتكلم عن هذا المحتوى حق اليوم إن شاء الله وبشكل سريع. إذا في أي تعليق، في أي سؤال، يسعدني أجاوب في أي لحظة. هذا طبعا حيكون سرد سريع إن شاء الله اليوم. تعريف الخرسانة الخضراء هي شكليا اسميا خرسانة خضراء، لكن في الحقيقة والواقع مجرد لون للتعريف أنه هي صديقة للبيئة. الخرسانة الخضراء هي تعني في المقام الأول في العناية بالبيئة واحتياجاتها، وتأخذ في الاعتبار من أول خطوة في التصميم الميكس ديزاين والإكسكيوشن تنفيذ، ثم النقل والصب البورينج، إنها تحافظ على البيئة وتراعي احتياجاتها. البداية للخرسانة الخضراء علميا كانت بشكل علمي دقيق تعريفا وإطلاعا كانت في الدنمارك عام 1998. قبلها كان في محاولات بشكل فردي أو بشكل بسيط مبسط، اجتهادات وكذا، لكن بشكل علميا بدأت في الدنمارك. حنذكر بعض الأمثلة للتطبيقات العلمية والعملية للخرسانة الخضراء والمواد اللي ممكن تدخل في الخرسانة الخضراء. هي حتكون من مخلفات مصانع الحديد والصلب، السلاج، عمليات التنجيم والمحاجر، مخلفات الزجاج، مخلفات محطات الطاقة، ومخلفات المواد المطاطية. هذه بعض المنتجات اللي بتدخل في الخرسانة الخضراء ويتم استخدامها دائما وبشكل أساسي. هذا تم الاعتماد على المواد هذه بشكل أساسي، وتم عمل أبحاث كبيرة وكثيرة جدا، وتم تطبيقها تطبيق دائم في بعض، وحتى اعتمادها في بعض المواصفات في بعض المباني والمنشآت، سواء الفلاي آش، سيليكا فيوم،
الGGBS، بعض المواد والمشتقات الأخرى كالزجاج، مشتقات الحديد والصلب، المطاط. كل هذه المنتجات اوريدي دخلت في الإنتاج فعليا وأصبح لها استخدام شائعة. في مواد أخرى كثير جدا تحت الدراسة وتحت R&D وبيتم فيها عمل أبحاث سنوية وعرضها، لكن إلى الآن لم تعتمد كمنتج نهائي وما دخلت ضمن المواصفات. الغرض من تطبيق الخرسانة الخضراء هو تقليل الأثر البيئي السلبي طبعا، والخروج بأدوات وآليات جديدة تقدر تخلينا نستفيد من هذه المواد، تحقيق أهداف اللي هي تقليل الأثر البيئي. المتطلبات طبعا لها متطلبات ولها أساسيات عشان تكون كمنتج فاعل. يطلب منه تقليل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بالنسبة على الأقل 30%، زيادة نسبة العناصر المتبقية مثل البحث والرمل اللي هي في أساس تكوين الخرسانة الجاهزة، أقل نسبة هي 20% من هذه المواد. إعادة تدوير لمكونات الخرسانة من خلال محطات الخرسانة خلال الإنتاج، الاستفادة من مكونات صديقة للبيئة مثل المكونات اللي ذكرناها سابقا، مراقبة الأداء الخرسانة والاستفادة من التقنيات. دائما دخول المواد في الإنتاج الفعلي بيخلينا نقارن ونحقق دائما في موضوع السلم، الاير كونتنت، الكلورايد بيرميبيليتي، وكل الاختبارات الفيزيكال والكيميكال تيست دائما نكون احنا دائما اول باول بنقارنها بالمنتج السابق الاول. من المهم جدا مراعاة بيئة التموضع، احنا فين بنصب وايش البروجكت اللي احنا شغالين فيه، وعلى على ايش العوامل الموجوده في البيئه المحيطه، فبالتالي نقدر نصمم خرسانه تتعامل معها وما يكون لها تاثير سلبي على هذه البيئه، او في الواقع الاخر ما يكون البيئه مؤثر على المبنى الاساسي. بنحاول نكون طبعا تطوير الموقع بدون اي ضرر على البيئه المحيطه، وبالتالي زي ما شفنا في البرامج والاخوان اللي ذكروه في السابق، كانت بيقولوا على انه دائما الجرين انفايرمنت والاشياء المواد هذه بيكون لها صيانه اقل على المدى الطويل. هذه اماكن، بعض الاماكن نستخدم فيها اصلا الجرين كونكريت في السدود، في الابراج، في بعض الكباري، وفي كثير جدا من المباني المحيطه في الاجواء. كان في اخبار كثير جدا نزلت، وكان في خبر رئيسي نزل في قبل فتره، سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير محمد بن سلمان ذكر انه احنا في خلال وصولا الى 2060 ان شاء الله حتكون المملكه زيرو كاربون. كل الانشطه اللي ذكروها الاخوان سابقا في المحاضرات اللي قبلي كانوا قدموا على الفكره هذه، وقالوا انه احنا فعلا بنحاول نقلل من كل الانبعاثات الكربونيه. واعتقد ان هذا اخر سلايد. اشكر لكم جميعا، واي سؤال أنا تحت امركم. شكرا جزيلا، الله يعطيك العافية. معلومات أيضا مهمة، وإن شاء الله يعني نشكركم على التجهيز. هذه موضوع الزيرو كاربون هذا الآن يعني كثير من التقنيات في البناء الآن قاعدة تتعدل عشان تتوافق مع هذا، على أساس وقت ما يبدأ تطبيقها وفرضها يكونوا الكل جاهزين. ماني شايف أي أسئلة. We'd like to move now to our friends and guests from Pakistani Council. We really appreciate your effort, and please go ahead. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. Can you hear me, sir?
Yes, we can hear you. Go ahead. Yes. Go ahead. Here from Pakistan Consulate here in Jeddah, and I'm Saeed Abdul Wahid Shah, Commercial Consular. So we are honored to have today's presence with you. And I have with me the His Excellency Consul General of Pakistan for Saudi Arabia, Jeddah, His Excellency Khalid Majid, and I would request him to please share his thoughts on this occasion with us, and also welcome the Pakistani companies who are taking part in this event, and some of the companies which are available already in Jeddah Chamber of Commerce, and a few of them are online. So this mic is presented to His Excellency Khalid Majid, Consul General of Pakistan and Jeddah, please. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and good afternoon, everyone. My name is Khalid Majid. I am Consul General of Pakistan at Jeddah. I would like to start with my deepest appreciation and gratitude to Jeddah Chamber of Commerce and Industry for organizing such informative and wonderful event which is on future construction, innovative construction, modern construction. I think it is the most valuable and appropriate time to have this kind of activity informative sessions. It is the requirement of the present and also the future. And I have learned a lot already from the briefings given by different friends. Taking this opportunity, I would also like to welcome the Pakistani companies. As I have been told that there are 6 Pakistani companies who are participating in this seminar. 3 are right there in Jeddah Chamber of Commerce and Industry, and 3 are with us virtually online. So I wish all a very, very productive, highly informative and professionally rewarding seminar, and we all learn from it. And the future technology is the need of the hour, and I think more and more application of new technologies would improve the standards of construction manifold, and countries like Pakistan and our brothers in Saudi Arabia can learn a lot by sharing those experiences and learning from each other. So I wish you all a very pleasant evening, a very pleasant seminar, highly informative seminar, and we are available 24/7, the Consul General of Pakistan, Jeddah, my commercial team, for any service for Pakistani businessmen or any businessmen from friendly countries or friends, global friends who want to have business with Pakistan. I also like to once again appreciate Jeddah Chamber of Commerce and Industry. We have very deep-rooted, strong, friendly relationship with Jeddah Chamber of Commerce and Industry, and I wish Jeddah Chamber of Commerce and Industry a highly productive seminar and great success in the future. I thank you all. Thank you, sir. Mr. Ahmad Kausar, please, you can proceed. Yes, thank you very much, Majid. Thank you very much for your kind words. I think you have some echo to mute from your side. Okay, our next session will be Mr. Dr. Rao Arsalan from National University of Science and Technology. I don't know if he's online. Yes, I'm online, please. Yes, please go ahead. Yes, we can see the screen. Go ahead.
Yes, thank you very much. I'm first of all thankful for this opportunity through which we can share some of the selected research on the platform of NASC. Before going on with the presentation, uh, I'll have a quick glance about the university which I'm representing on this forum, followed with the selected research projects which are ongoing at the department related to the future construction materials that have been explored in the recent past, which are relevant to this particular exhibition, that is future of construction, followed with the construction strategies or the machine learning or the AI which has been integrated to automate the process of construction, its monitoring and the execution phase. So a quick glance about the university. The university was established in 1991. It has 13 schools and 7 affiliated colleges. In Pakistan, it is top ranked and it is in the top 350 universities around the world. And also it's ranked among the top 41 universities if we consider only the universities having age less than of 50 years. These are the constituent colleges and schools, and here I am representing the School of Civil and Environmental Engineering. And I'll be showing a brief, or you can say selected projects which have been completed in the recent past related to the topic of this exhibition, which is the future of construction industry. Starting with the domain of construction materials. In construction materials, we are working on various avenues of bendable concrete. Bendable concrete is basically a flexible sort of concrete in which we basically make concrete ductile, having a strain capacity of more than 3% compared to conventional concrete having a strain capacity of only 0.01% in pure tension. So using this capacity, we can expect that our concrete will behave better in terms of earthquake or a sort of, you can say, cyclic loads. Further, this tendency can be used to reduce the amount of steel reinforcement which we have to use inside the concrete to make it structural a compatible material. So it is cost effective if we are using a bendable concrete, we can reduce around 20 to 30% of the cost of entire structure. Followed with it's safe because it can provide better cushion for evacuating the building in case of any sort of catastrophic damage due to impact or due to environmental hazard. It's long lasting because the cracks which are developed inside a bendable concrete, they are being multiplied instead of accumulating into a form of a single macro crack. And these micro or nano cracks, they have the capability to autonomously being healed by a natural healing process. So the durability, or you can say service life of this bendable concrete, it's twice more compared to that of a conventional concrete. It's self-placeable, so labor problems, they can also be sufficed. Labor reduction will be there. Also, it has enhanced tensile strength, which can offer a reduction in terms of provided steel reinforcement. So the packages which have been explored over here in a project, they include, because this product was initially developed by Professor Victor Lee from Michigan University. So the avenues which have been explored here in the university to ease out its commercial implementation phase, it includes the use of packing density model to optimize its strength and the cost-effective attributes, followed with the engagement of machine learning, through which its mix designing process has been automated. Further, its implementation over a long span structure has also been manifested, and its performance-based design and analysis was carried out to basically foresee that how much it's producing saving in terms of energy, cost, and the carbon-related elements, followed with the orientation control mechanism controlled by AI, which has been developed using the magnetic field, through which we can orient the fibers which have been mixed into this cement-based matrices into our desired orientation, so that our desired functionality can easily be attained. And all these researches, they have been published, and the idea has also been filed for the patent at national level.
So these are the achievements which this research project has till now has been secured. So the project has been awarded by ACI as second best project in an international competition which was held in Florida, USA, followed with a project which has been recently a commercial project which has been recently won by the project team, which is concept note has already been accepted by next ACI. Followed with a certificate membership of the founder of this project, which is Sikandar Ali Khokar, and he is also running his startup titled Bandcrete from this particular project as well, alongside several national and international research papers, followed with competitions have also been secured based on this particular theme of research. The second research area, which is in progress and which has attained certain accomplishments at certain levels, is the development of sustainable green building panels. Basically, we have a lot of use of concrete in country and also in the world, and in producing concrete, we are using our extensive reservoirs of aggregates, and our rock infrastructure is being depleted with the passage of time. So in order to have conservation in terms of aggregate, we have produced these artificial aggregates using clay. And for this purpose, we have basically extracted clay from 7 agricultural zones of Pakistan, and based on their difference in the blotting index, their manufactured aggregates have been characterized, and then these lightweight blotted aggregates, they have been used for the development of lightweight panels having weight 3 times lesser than the weight of conventional concrete, which can be sufficed the purpose of structural as well as the non-structural use in terms of construction fees. So it is cost effective because it is saving in terms of aggregate extraction, followed with this with the cement dilution by different industrial wastes. It is safe, long-lasting, and obviously it is saving in terms of carbon footprint because the extraction phase of aggregate as well as the cement content has been reduced with the advent of this lightweight, sustainable green building panels. In Pakistan, there is an environmental challenge and also a challenge of smoke, which we are facing right now. So in order to reduce those challenges, because our AQI of the most popular cities, that is Lahore and Karachi, is quite high in the world. So in order to save our environment and to, you can say, reduce the scale of carbon footprints, we have tried to produce an alternate for the most used construction material at Pakistan, which is brick. And in brick, the manufacturing, or you can say the baking or the burning process of brick is extremely energy intensive, and it is also carbon intensive as well, because the fuel which is being used, that is extremely eco-hazardous as well as causing a lot of smoke related issues in the major cities. So these compressed earth brick elements have been introduced. And because these elements do not involve any sort of burning process, and also they have the shear keys, which has a sort of interlocking mechanism. They can be assembled to form a structural component, just like the Lego blocks which our children used to play with. So they are mortarless, interlocking compressed earth bricks, and ultimately their interlocking mechanism results in the saving of cost because no interfacial mortar is required in this case, followed with the extensive saving in terms of related environmental hazards, which are being contributed by our conventional brick industry. And the properties which these bricks are offering, they are quite comparable to the properties which the conventional bricks are offering in terms of strength. However, in terms of thermal attributes as well as the climatic attributes, these bricks can save a lot in terms of these potentials. So they are most recommended. And these are the achievements which this project has recently been secured. We have filed 2 patents on this project, and it has also been showcased into different expos, exhibitions, like in this case, we are representing this research idea to
to the Jeddah exhibition, and similar avenues have been used for presenting this research previously as well. Followed with another local, or you can say it is also a global problem related to waste management. We have a lot of plastic waste generating in Pakistan. So in this research project, the students have transformed this plastic, which is non-recyclable plastic, into a value-added product, which is again an interlocking compressed earth brick that can be used in construction as a structural as well as the non-structural building load-bearing element. The processes which it involves in the fabrication phase, that's quite simple. It only involves shredding, heating, and then pressing that plastic, which is mixed with a sort of sand, and then the product is ready to be used in the construction market. Again, the advantages which this technology can offer, it includes the potential, or you can say value-added recycling of the potential waste being generated. And it can also contribute in terms of a circular economy, and can save a lot in terms of waste, potential waste management, which is contributing towards landfills. Followed with an admixture which has been developed accompanied with machine learning. This is a bio-based admixture in which different bacterial consortiums have been used, and these bacterial consortiums, they have been isolated from the soil which is lying near to the cement industry, because the bacteria which can survive there can also survive in the environment of concrete, which is an alkaline environment. And that admixture has been used for repairing of concrete cracks. Previously, this idea was initially developed by Jonker from Netherlands in 2007. He presented this idea for application into live concrete, like we can transform the concrete into self-healing concrete. But the admixture which has been developed here, it can also be applied on the old structures for repair and retrofitting purpose, and it can successively heal the cracks up to the width of 2 millimeters. And similarly, these are some of the images which are being shown, like they're showing that how the cracks are healed using the bacterial precipitate, which is calcite, or you can say calcium carbonate rich precipitate that seals the crack through the biometabolic property of the microorganisms which are being inoculated into the crack area. So obviously it can add into the service life of the structure, and it is offering a cheap alternative compared to the other medias, or you can say retrofitting epoxies which are available for having the repair solution at any sort of damaged, you can say, cultural heritage site which needs extensive protection throughout. Self-sensing cement-based composite. Again, this research has been successfully executed in the university. So the research contains the integration of carbon-based particles through which the cement product is transformed into a sensor, and that sensor has the capability, like a human skin, to diagnose the cracks or any sort of damage which is being triggered inside the sample. So those carbon particles, previously they were used as the commercial carbon, which is carbon nanotubes, graphene, which is extremely expensive in our country. So we have developed an alternate, like we are using biochar, which is being produced by the incineration of, you can say, agricultural or industrial waste, and that carbon is used into the concrete, transform this cement material into a smart sensor like a human skin. Further, the project related to development of 3D concrete printer has also been recently accomplished because we cannot import a large size printer from abroad. So we are developing this technology in our own country. And we have developed a printer which is operational for the size of 1 meter by 1 meter into 0.5 meter. So
So these are the benefits which we can achieve through the use of 3D printed concrete technology, design flexibility, topological optimization, increased productivity, reduced labor, all these potentials which will be possible after the commercialization of this printer on larger scale. Coming on to the future construction strategies, which have been recently innovated, or you can say explored at the department and ready to commercialize. That includes that the traditional method of bill of quantities preparation has been automated in building information modeling using machine learning technique. And you can see this laborious effort has been reduced in BIM by development of a plugin which can be placed in the BIM module while making your drawings, and then automatically BOQ can be extracted from that with the help of that single plugin. And that plugin is engaging the technologies of Dynamo, Python, and Microsoft Excel. This is a protocol which the technique is followed and resulting into the BOQ generation. This is the tab which I'm the login. You can say plugin which usually creates inside the BIM module, and from this plugin we can easily extract the automated bill of quantity generated. The barcode is also here if you want to have a detailed video, so you can use this barcode and look into the detailed video that how this plugin works and how it is being installed, or having the BOQ for only earthworks or concrete or brickwork or doors and windows. So segregated BOQs, even they can be extracted using this particular plugin. Further, moving on to the construction, or you can say site management, or construction site supervision related modules. So we have developed this construction progress monitoring system using computer vision. So this is a small robot mounted with camera. This camera takes several photos of a construction site after some defined sort of time interval. Then those photos, they are processed through an image processing technique, and as a result of that AI, you can say the site execution strategy is being monitored, that whether the execution is being carried out according to the set schedule or it is behind the laid down schedule, and if there is some sort of delay, so the software has the capability to automate, or you can say redesign this work schedule accordingly. This is the entire protocol which is lying behind this design strategy. The proof of concept of BIM-based automated progress monitoring using cameras mounted on the robot, and you can see how the robot is monitoring the progress. This is all with the construction phases as well as the material innovative projects being conducted at NAST. If you have any questions, you're more than welcome. Thank you very much. Thank you, brother, very, very much. It was very valuable information. And as you mentioned, you are a very prestigious research center, and I wish that we can move forward and this becomes a connection point where we connect you with the KAUST, King Abdullah University for Science and Technology. They have very common subjects that what you are doing, and I look very much that you can integrate or complement each other's research, and this would be very, very good. And I would connect both you and Dr. Omar Kutbi from KAUST Innovation Center, because they do many of the things, and I think you can share information and knowledge as well. And congratulations. I really thank you for your contribution and your time. It was very, very nice. Thank you very much. We will move to the next point now. We are a bit late in our schedule, about 10-15 minutes late, but we are catching up. So even if we reach Asr prayer break, we can take another 5 minutes, no problem.
Now with Dr. Muhammad Ali Tahir with the GIS Plus Total Solution from Pakistan as well. Please go ahead, Doctor. Assalamu alaikum. Is my screen visible? Yes, you are visible and your voice is clear. Go ahead. Great. So thank you very much. First of all, I would like to thank Jeddah Chamber to provide us the opportunity. At the same time, I would like to pay my gratitude to the consulate in Jeddah. So they have been in contact with us to get us to this point. So my name is Dr. Muhammad Ali Tahir, and today I'm representing a company. It's called GIS Plus. So this is one of the few companies, spin-off companies of National University of Sciences and Technology. So we had a previous speaker, Dr. Rawar Saran, from the same university. So we are called GIS Plus. It's a private limited firm. And so basically, we do different things and real estate, of course, which is the main theme of this expo. So we, present the solutions once you are developing certain project. So it could be a land project, it could be a vertical, kind of apartment building project. But we think that GIS technology nowadays is very vital. So here is a quick glimpse of the things we provide. This is some of the portfolio of our client. So this product is already matured, and this is in the market, at least in the Pakistan market. So there are different private builders and housing societies. So they are using our product. So our product name is called Tech. So it's from the state, and tech is of course the technology. So what we do is we provide an ERP solution. So ERP is a complete software. It's called Enterprise Resource Planning. So it's the solution for management of real estate entities. It could be housing societies, as I said. It could be apartments, malls, high-rise buildings. They could be realtors, all those persons who actually, real estate consultants, what we call them. And similarly, we have those marketing kind of agencies who can use our product. So some of the value proposition on which we actually pitch our product is the transparency, because sometimes customers or the end users, they are not sure of their transaction. So what our software does is that we provide end-to-end transparent system, and that's give the confidence to the customers, and they could be overseas. As we know that in Pakistan, the real estate investment is mostly done from the overseas clients. We understand that particular thing, and we use the hashtag here, overseas attraction. So if we talk about the specific features of Tech, so there are core features, and of course the advanced features, and also since we are part of a university, so there is a continuous research and development. We start with the GIS maps, and then we have the typical, the sales and bookings modules. So we have the complete financial system integrated. We have the customer reporting, a very detailed, advanced level of reporting. We have biometric integration. Similarly, our clients or the society clients, they have access to the software. So for example, if they have invested in one of the projects and they are sitting in Saudi, for example, so they can log in onto their mobile devices or to the web portal. They can check exactly where their plot is. They can also check the payment status because most of the time the transactions are done over several years, and they pay in installments. So they, kind of create an advanced bookings, and they just pay quarterly installments or the monthly installments. So all of them, those things can be tracked, and that kind of gives the confidence to the overseas clients. Similarly, there are things like, SMS alerts and after sales support. So these are the common features. In terms of the advanced feature, as part of the town planning of any housing society or the land, we provide these, what we call utilities mapping, and that covers the
the mapping of the electric network. It could be underground most of the time nowadays as part of the smart city concept. Similarly, you could have a gas network, you could have a water or fiber or internet mapping. All of these drawings can be digitized using maps, and they could be precisely located with the reference to the Earth. So the idea is that once these things will be set up, they could be used as troubleshooting mechanism, also in terms of managing the complaints. Similarly, there are asset management, again, through using of maps. So instead of the traditional kind of dashboard, which we think are a bit boring, so our planning is all done on a GIS mapping dashboard. So that makes it, kind of interactive for whosoever is managing that particular society. Similarly, there are multiple things in pipeline. We have been working on the personalized maps, and that's again a very interesting feature. So, for example, the users can see the maps as per their needs, as per their likes. For example, if there are users who are expert map users as opposed to the novice user, so the maps are, kind of presented to them accordingly. Similarly, we have the 3D mapping and modeling feature. We are working on the virtual reality. We are aggressively working on the real estate analytics, and that is again very useful nowadays by applying some modeling and artificial intelligence. So you can predict, for example, what part of the land, where people can have more investments in years to come or in months to come. So things like that. So these are the multiple things we're working on. We have some international portfolio as well. So these are some of the clients such as the World Bank and the UN organizations, the WWF. So we are providing multiple GIS services. So again, not of all them directly related to the real estate, but of course, there is an indirect relation to that. Very quickly, I will be going through. So this is the first Pakistan agriculture geospatial data portal we have developed. So basically, it lists, it's just a map, and you can find different types of data sets. So for example, anything related to the economy, the food security, the natural hazards, the water and agriculture, those kind of things. So all these data sets are available on this portal. Again, it's a very interactive and kind of visually attractive. Again, GIS is a core expertise of ours. Then we have a national forest monitoring system. Again, it's a web portal, and this gives the idea of the forest, across the country. Again, using the GIS technologies, satellite technology, we can precisely see what part of the land, what are the kind of changes happening there. So, for example, different colors showing different type of, categories. For example, is this a forest land or is this a cropland? All those things. Again, this could be used for land management. Similarly, we have the tree species. Again, with reference to the Earth, we can precisely see what part of the country having which species, and you can find more details on that species as well. There is a national gender data portal we have developed. Again, this shows different statistics, across the country. That includes the education, the housing, the disabilities, all kind of socioeconomic factors. Again, that kinds of empowers the decision makers and the stakeholders, if they want to build, certain projects, the development projects. So these kind of statistics, again, very handy. So I had the privilege to inaugurate this, with the President of Pakistan, Dr. Arif Alvi, last year. Moving on to the water, sanitation, and hygiene. Again, this is a dashboard which has been developed for one of the provinces. This tells the water quality of that particular area. So you can see through different colors that what parts of land this water is available, and if it's available, what is the quality of it? Is it good? Is it fit for drinking purpose? So there are 10 parameters on which we collected the data and tried to make an attractive dashboard again for the management to plan a new housing scheme, or let's say to purify, go for a water treatment plant, and things like that. So sanitation and hygiene was also part of it.
There was a mobile app developed for general consumers, again, as per the UNICEF guidelines. In the end, there is an air quality monitoring device, which again, in the developing countries, we have this problem of pollution, but sometimes we don't get the accurate reading. So one of the projects we did is we, kind of assembled that device using IoT technology, and we had 5 to 6 sensors in that. And we did a project in Africa, in Somalia. So basically, these devices were assembled in Pakistan, and we exported, in Somalia, and they were tested and installed on different sites. And then at the end of the day, as per the EPA standards, they used to provide us the air quality index. And of course, accordingly, you can plan your activities. So that's pretty much from my side. It was a quick kind of overview and glance of the technologies we have been working as part of our company GIS Plus. And I once again thank you and appreciate for providing us the opportunity, and look forward for any future collaborations. Thank you so much. Appreciated. Yes, we're quite pressed on time, and the point is really for you and for the next speakers is to introduce the technology. We can, each one of these subjects needs a day by itself. Each one of this needs a seminar, so we can go through the details, but we appreciate the introduction and the effort and the time. Thank you so much. Next speaker, we have Mr. Sikandar Ali Khan from Bentcrete Engineering Services. Please go ahead. Yes, we can see the screen now. Yes. Hello everyone. First of all, I would like to thank for providing us this opportunity. I am Sikandar Ali Khan. I'm representing Bentcrete Engineering Services. Our motto is to build safe, live safe. Bentcrete Engineering Services is one of the very few firms to provide the consultancy services of bendable concrete. Our firm offers material and structural design of this innovative material. So first of all, I would like to introduce what is bendable concrete. Bendable concrete, which is scientifically termed as engineered cementitious composite or ECC, is a special type of concrete that shows strain hardening in uniaxial tension. Now, the term strain hardening means that even after cracking, it has the potential to, it has the stress taking capability or load carrying capacity even after cracking. It was initially developed by Professor Victor Lee in 1990s. And after the 2 years of research, the material is getting popular all over the world, especially in Japan, US, and China. So the aim of Bentcrete is to introduce this material in South Asia and Middle Eastern regions. So why is it bendable? It is bendable because it shows multiple cracking behavior instead of single localized crack as in conventional concrete. And due to this, it possesses an inherent ductility with tensile strain capacity usually beyond 3%. Which makes it a highly energy absorbing material. So the typical stress strain curve of ECC, FRC, and concrete can be seen on the graph on the left side. It can be seen that even after cracking, the ECC has the potential to take additional stresses and additional load. So these are some of the advantages of bendable concrete. It is highly cost effective. It is because of reduction in steel reinforcement, as steel is the most costly material utilized for the construction industry. It is highly safe because even after cracking, it has the potential stress taking capability or load carrying capacity. It is long lasting as it possesses multiple micro crackings which can be autogeneously healed without any special requirements. And due to its macro cracking, it is highly durable as well. Now, in ECC, we do not utilize any sort of coarse aggregate, which makes it lightweight and self-consolidating, and it also possesses an additional tensile capacity. Now, as its advantages show that ECC is a robust sort of material, and it can be utilized for any sort of application in which conventional concrete is used with a safer and cost-effective infrastructures. Here are some of the applications of ECC that I would love to discuss on.
First of all, it can be utilized for the bridge link slabs. Secondly, it can be used for the coupling beams in high-rise buildings. It can be used as precast structural members in different precast maybe constructions. It can be used for 3D printing purposes. It can be used for the repair and retrofitting of dams, channels, and building infrastructures. And it can be also used for architectural facades. So these are some of the very few applications, and there are also many other applications in which ECC can be utilized. I would love to talk a few related to few of them in detail as well. So first of all is related to the ECC link slab. So it is related with the bridges. So one of the most weakest link in any bridge is its joint. So we need to provide joints because of expansion and contraction property of any material. So we need to provide some gap in between of the decks in order to provide some gap for the expansion and contraction. But many types of joints have been introduced, but each has some sort of inefficiency associated with it. So the solution to this is of the conventional expansion joint is to replace it with a ductile ECC link slab. So this is the schematic of the link slab, in which we would introduce the ECC link slab in between of the continuous reinforced concrete deck, and it would, as mentioned earlier, it is the strain capacity usually beyond 3%. So that strain capacity, additional stress taking and strain capacity can be utilized to counter these thermal stresses, and we can get a completely jointless bridge, as it can be seen in the figure on left side, that we have a completely jointless bridge. So it is basically due to ductile, durable, and self-consolidating nature of ECC, and from this we can double the service life of the bridges, which can save millions of dollars, and also we can get a drive comfort. I mean, who doesn't know about those bumpy joints in the bridges? So we can obviously sort that issue, and we can get an excellent drive comfort, and it can also increase the life of the tires used for the vehicles. So the next application is related to the coupling beams. It is basically associated with the high-rise building construction. So it is the main problems associated with the architectural and structural aspects include, first of all, is the space utilization. So most of the high-rise building structures are commercial and need most of the space to be utilized for the commercial activities. However, due to improve the seismic performance, the structural engineers need to introduce heavy and bigger size cross sections of the structural members, due to which the utilizable space significantly reduces. The solution to those are also existing in market. Some of include dampers like base isolation systems, self-centering frames, but those are quite expensive. So one of those is to introduce coupling beams in the core walls to improve the seismic performance of the structure. So this is basically schematic diagram of the link slabs, which we can use in the center of core wall of any high-rise building, and we can improve the seismic performance and develop highly resilient and cost-effective infrastructures. It has already been applied in more than 3 to 4 high-rise building structures, which have over 60 stories in height. So this is because of ductile, cost-effective, and safe nature of ECC. So the next application I would love to talk is on 3D printing ECC. So as mentioned earlier, 3D printing is emerging technology of the modern era and is getting famous day by day. And 3D printing concrete, however, is not that much, popular because of some of the very main problems associated with its flowability. And secondly, we cannot use coarse aggregates, so we need a mortar-based matrix for this to be able to be pumped out of 3D printer, alongside the reinforcement requirement, because conventional materials are very weak in tension, so we cannot use the conventional mortar for 3D printing, as it cannot sustain any sort of tensile stresses. So the solution to this is also ECC, as ECC is a mortar-based matrix. So we do not utilize any sort of coarse aggregate in ECC, so it can be the best alternate. Also, as mentioned earlier, it also has an excellent tensile capacity, which makes it an ideal material for 3D printing. So the process is quite simple.
we need to mix the ECC in any sort of mixer. Mostly high shear mixers are used for mixing ECC, and we need to pump it into the 3D printer, as Dr. Rauslan mentioned earlier about the 3D printer that we're working on at National University of Sciences and Technology. So we can develop from these amazing pieces of infrastructures in any shape, and it would help to lower the cost of the structure by eliminating the cost of farm work, labor, and many other things. And in this way, we can develop the structures at very low cost. So these are some associated properties. It is highly cost effective due to by using 3D printing technique. So these are some of the attractions of our company. We have already filed patent for this innovative material and structural design of this composite, and we have also developed a continuous supply chain of materials to develop this at larger scale in Pakistan as well as outside the country. We are also associated with American Concrete Institute and are working on their project to develop the guidelines of this material as well on larger scale. And also we have certain national and international award winnings for this business and idea and project. And we are on the way to commercialize this material in Pakistan and as well as in the Middle Eastern region. That's all. Thank you. Thank you very much. You're definitely on the edge of technology when it comes to construction technologies, and I congratulate you for the awards you got and the work you have done, and we wish you all success. We move forward to Dr. Muhammad Niqab Khan. Please go ahead, Doctor. Assalamu alaikum. Thank you very much for the opportunity. I hope you can see the share or no. Integrated building system. Just a second. Yeah. Just a second, please. Yes. Integrated building system automation is a concept which is important for transparency of operation, maintenance, and overall health, security, and safety of human and property. Building systems, residential and commercial buildings, are not a separate system now. It is like an industry. The buildings are having all the equipment, all site of technologies, water technologies, electrical technologies, transformations, access controls, surveillance, and all these things are essential part of any modern building. If you have the HVAC controls, and if they are not properly integrated and interfaced to a central monitoring and control system, their efficiencies, their status, their maintenance requirements cannot be visible and cannot be easily addressed. So here are the content. I hope I will stick to the time.
I will talk about the overview of the buildings, what they have, what are the key features of the systems, which nowadays we think are essential, and this is the future of the buildings. And then at the end, I will give you a small introduction of few works of our company. If you look to this block diagram, this is a building 3 by 5 meters only. 3 by 5 meters building. And these are the systems inside these buildings. Of course, I will not describe them all, but it have everything from power generation to UPS, to air conditioning, to access control, to firefighting, fire alarm, the aviation lights, and so on. So similar systems are upscaled for the big buildings also, and when they are not properly connected and integrated, the individual items cannot be monitored and controlled. The concept of the automation of systems, it can give you the status of all electromechanical equipment. It can give you the status of all your security surveillance. It can give you the status of the parking locations, the occupation, and also the carbon monoxide level monitoring. Critical set points of temperature and humidity in certain area can give you the power control system, energy metering and billing systems, control of lighting, HVAC, and automation of power restoration in case of failure, and a lot of other features. The systems overview, a building system is certain HMI, servers, power supplies, distributed units where the equipment can be connected via either network interfacing or I/O interfacing. This is what you see at the HMI. On the right side down, you can have the MV switchgear single line diagram with the transformers, with the generators and the distribution. On the top and left, you can have the piping system, the pumping and all this. And in the middle, you can see the layout of certain areas where you want to see the system as a layout. This is a little bit zoom, but here you can have an idea that you can have the representation of the equipment on the system itself. Here is just a small representation. If you have multi facilities and you want to see them, to monitor them and to control them from different areas, this is also a very good feature. That means all these systems can be seen in one place by the owner or by the manager. This is our company, which is having these 5 divisions. And this is one of the projects we did on a similar basis. The 5x3 shelter I shown you was this project. North-South Railway, all the green area, 2,700 kilometers. With 200 locations and 2 control rooms. SAR. Here is the big building in Haram. The power SCADA was designed and supplied by us. This project was done by us. And the Zamzam water purification and management plant is done by us also. And this is what we are. And if you want to know about me, you just type my name in Google and you will find 1,000 entries. And we are available for your service. Thank you, sir. Thank you very much, Doctor. It is very, very impressive, and especially the Zamzam project is very dear to our hearts. So thank you very, very much. And we appreciate your time and your presence and the trouble for you joining our meeting. I know it was a bit of a logistical issue for you. I know you are traveling on the road. So thank you very much. And we appreciate you trying. You're the only one, by the way, joining from a mobile device from your phone.
So we really appreciate it. Thank you. طيب احنا كان مفترض انه في بريك للصلاة، ولكن الصلاة عدت من اول، فحنضطر انه احنا نكمل بدون بريك، واذا في احد حابب يعني يروح دقائق او كده سريعا. ولكن ننتقل الان لدكتور هشام الحبشي في تقنية النانو. كلنا يعني منتظرين المحاضرة هذه يا دكتور، لانه حاجة ابداع حقيقة. وبسم الله الرحمن الرحيم، اتفضل معك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سيدي أحمد، ما أدري أنت حتنزل الباوربوينت ولا أنزله من عندي؟ لا، من عندك، الله يحفظك، من عندك. طيب، يعني معناها أنا أضغط شيء، أيوة. أو إذا تبغى أنا أسوي لك، هو عندي أيضا، بس من عندك أسهل عشان أنت تتحكم في الكليك. طيب، كيف شير هو دائما في الموضوع هذا كده. خليها معك سيدي أحمد. سيدي أحمد نزلته؟ أنا بحاول أنزله، بحاول. أنت اعمل ستوب شيرنج، الله يخليك، عشان أقدر أسوي شيرنج. ستوب شيرنج، أوكي. تفضل. علم وتقنية النانو في البناء. اللي بعده يا سيدي أحمد. نمشي بسرعة يعني. طبعا هذا الصورة من الكربون نانو تيوب بشكلها الذري على السكان تم، واللي أخذت على الأجهزة في جامعة الملك عبد الله وجامعة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، جامعة هارفارد، نورث، الجامعة الأمريكية نورث ساوث. اللي بعده. دائما أنا أقول هذه الصورة سبحان الله كان لها ذكرى في مخيلتي. وقبل ما أبدأ أقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيد المرسلين. نحن لم نخلق الحرف ولا الرقم، أو الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرب، أو الكتلة التي كونت المادة، ولم نقم بعملية الفتق والرتق لها. هنا علم النانو يبدأ من عملية الفتق والرتق للمادة، اللي هي المادة التي كونت الكتلة. نحن فقط نكتشف سبحان الله، المولى عز وجل يكرمنا بأنه نكتشف كل يوم عالما مذهلا دقيقا موجود على الطبيعة، موجود في الأرض، موجود في أنفسنا، موجود في حولنا، لا نرى فيها عوجا ولا أمتا. سبحان الله، فعلا نحن ما نقدر نتحكم، يعني أشياء موجودة، بس الواحد يفكر ويشوف ويتأمل، وسبحان الله يبدع. هذا أخوكم باختصار مين هاشم الحبشي.
هذه يمكن براءة الاختراع، أنا الوحيد على مستوى العالم اللي استخرجت هذه المادة من الكرود أويل، وكان هذا فضل وكرم من المولى عز وجل وتطبيقه في موضوع مكة المكرمة. هنبدأ المحاضرة، حنتكلم على النانو، تاريخ النانو، استخدامات النانو، وإنجازات النانو في المملكة العربية السعودية، كيف صناعة النانو، كيف حيكون في موضوع البناء، موضوع مبادرة هدية وطن وجمعية المخترعين السعوديين. اللي بعدها سيدي. ايش معنى تقنية النانو؟ وايش النانو؟ النانو هو عبارة عن وحدة قياس مترية، نانوميتر. النانوميتر معناها المتر فيه 100 سنتي، السنتي فيه 10 ملي، الملي الواحد فيه 1000 ميكرون، الميكرون الواحد فيه 1000 نانومتر. علم النانو يستخدم بين 1 نانومتر إلى 100 نانومتر. هذا العلم اللي أي مادة في الجدول الدوري لما توصل لهذا المقياس تختلف خواصها اللي نحن عرفناها، إن كان ذهب، حديد، فضة، نحاس، من ضمنها الكربون. الكربون لما يوصل لهذا المقياس يصبح أقوى من الحديد 100 مرة، ويصبح أخف من الألمنيوم 7 مرات. سبحان الله. علم تقنية النانو، التطبيقات اللي نحن شايفينها كل الآن، بنشوف حاجات كثيرة الآن. إيش هو النانو؟ ولا سيليكون النانو، سيارات الكوتينج بالنانو. النانو هو وحدة قياس. علم النانو المواد اللي توصل لهذا المقياس، تقنية النانو والتطبيقات. ليش التقنية النانو لها ميزة أو لها لأنه فيها المساحة السطحية للمادة تنتشر. واحد ملعقة من أي مادة من النانو ماتيريال، ملعقة أكل، تستطيع أن تغطي مساحة ملعب كامل من كرة قدم. يعني تخيل ملعقة فيها مادة من الكربون، أو ملعقة فيها مادة من الحديد، أو بمقياس النانو تستطيع أن تفردها بالكامل على مساحة سطح مربع. اللي بعده سيدي. طبعا هنا دائما بسأل، يا طيب أنا أبغى أتعلم النانو، أنا أبغى أخش في النانو. النانو هو واحدة من العلوم اللي جمعت العلوم كلها في طاولة واحدة، ما يسمى العلوم البينية. أنا مستحيل إني أبدع أو أوصل لمستوى معين في التقنية هذا إذا ما استخدمت علم الفيزياء، إذا ما استخدمت الكيمياء، إذا ما استخدمت الأحياء، إذا ما استخدمت العلوم الثانية، من على أساس أنها كلها في النهاية تخدمني إن أوصل هذا المنتج لهذا المقياس، وبعد كده أبدأ أطبقه في أي تطبيق معين. فهنا أنت بتتكلم على تطبيقات، شيء مو طبيعي يا جماعة. موضوع إذا أنا متخصص فيزياء لازم يكون عندي خلفية في الكيمياء، إذا كان عندي في الكيمياء لازم يكون عندي خلفية في الأحياء، لازم يكون في الهندسة. سبحان الله، العلوم البينية أصبحت واقع، وخاصة مع تقنية النانو أجبرت كل الناس الجهابذة في أي قسم من هذه الأقسام إنه يبدأ يتعلم. نحن جهابذتنا العلماء المسلمين العرب ما كان في أحد متخصص، يعني ما كان بس فيزياء أو بس كيمياء، إنما برز وأبدع أو ظهر وكتب عنه في الكيمياء، في الفيزياء، زي جابر بن حيان، زي ابن الهيثم، ابن سينا. إنما هم لما تيجي تقرأ في تاريخه تحصلوا قرأ في الفلسفة، وقرأ في الحساب، وقرأ وأبدع، بس في النهاية برز وحط بصمة قوية في هذا العلم اللي هو كتب عنه. علم النانو من العلوم القديمة جدا، وهذا ما يثبته السيف الدمشقي اللي موجود في المتاحف البريطانية والمتاحف الأوروبية. سيف بيسموه السيف العربي أو السيف الدمشقي. في أبحاث يمكن حوالي 10 أبحاث فيها كلها بالإنجليزي بتتكلم إنه السيف هذا صنع بتقنية النانو. في طبقة من الكربون نانو تيوب على نفس السيف، يعني خلت السيف العربي خفيف جدا بس قوي جدا. احنا لو نشوف الافلام في العصور الاوروبيه الوسطى، تحصل السيف الاوروبي كبير جدا وثقيل، لكن السيف العربي خفيف جدا. انما السيف العربي يستطيع ان يكسر السيف الاوروبي
لأنه مصنوع بتقنية ومصنوع بتقنية النانو، وهذا مثبوت علميا. الموضوع الجابر بن حيان تكلم كثير في موضوع تقنية النانو، بس ما كان طبعا بيقول تقنية النانو، كان بيتكلم على عملية العزل، عملية عزل النار، عملية أبدع جابر بن حيان في تفصيل كثير جدا. كان حتى بيتكلم على ريحة المادة، على تطبيق المادة، دمج المواد بين بعضها ببعض. شيء يعني سبحان الله اللي وصلهم لهذا العلم وعلمهم وحاولوا يوصلوا هذا العلم. من ضمن العلوم اللي فعلا نتمنى، أنا دائما أقول يا جماعة وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يا جماعة جسمك أنت كإنسان عبارة عن مصنع تقنية النانو. لما تيجي تفكر في اللقمة اللي تخش فمك، هي عبارة عن كتلة هتدخلها تبدأ تهرسها، عملية ميكانيكية، عملية طحن. ينزل اللعاب عبارة عن مواد كيميكال، فتنزل هذه الكيميكال ومع بعد الطحن إلى المعدة فيها عصارة حارقة جدا جدا جدا، تعصر برضه وتطحن وعصر ثاني مرة، وتبدأ تفصل المواد إلى جزيئات دقيقة جدا بمقياس النانو. تفصل الذهب، الحديد، النحاس. أنت الحين يقول لك خذ هذه خضار فيها حديد، هذه خضار فيها مغنيسيوم، هذه خضار فيها أساس قوة المناعة عشان مش عارف إيه. هي بهذه الطريقة. ففعلا جسمك عبارة عن مصنع تقنية النانو. إذا حبينا أن نتأمل كيف ممكن نصنع، نتأمل في الإنسان نفسه، في خلق الإنسان، كيف وصل المواد اللي داخله بمقياس النانو. موضوع زمان طبعا من ضمن الحاجات اللي الكل بيتكلم عليها موضوع الذهب والفضة. الفضة من أقوى المعادن أو من أقوى المواد، إذا وصلت لمقياس النانو تستطيع أن تقضي على كل الفيروسات والبكتيريا الموجودة على الطبيعة. مادة من زمان طبقت من القدم في موضوع قتل الفيروس والبكتيريا. أنا بقول فيروس وبكتيريا. موضوع سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول علاج أمتي في 3، من ضمنها شربة عسل. شربة عسل هي عملية فصل السكريات عن العسل بحيز الماء اللي هو فيه هيدروجين وأكسجين، وإنزال ذرة الأحادية لمكونات العسل وإنت تأخذه. فهنا يبدأ الفائدة الجمة للإنسان. معلش استاذ احمد اللي قبلها موضوع التشخيص، نحن بنتكلم على اهم حاجه في الطب اللي هو التشخيص، وكيف انا اعطيك الجرعه، كيف انا اتابعك. الان في شرائح بتقنيه النانو تستطيع ان تضع اما اي حاجه قطره دم او وتستطيع ان تشخص حالتك الصحيه 100% ودقيقة جدا، لا فيها خلل. الخلل قد يكون يوصل إلى الصفر. موضوع كيف أنا أوصل الدواء لك. أنا يمكن من النوع اللي أنا بتكلم عن نفسي، أنا عندي فوبيا من الإبر وما الإبر. موضوع الآن الباتش بنفس الموضوع، إنه المواد اللي تحتاجها تكون بمقياس النانو على شكل لصق، تاخذها من جسمك يمتص الماده هذه وتاخذها. ما عاد في داعي انك انت تاخذ ابر وتاخذ ادويه وتاخذ، موضوع مره سهل. كل هذه بسبب انه موضوع تقنيه النانو وصلت المواد لهذا المقياس، ادت قفزات للانسان في اعمار الكون. عمليه انت متابعتك، انا بتابع خاصه الانسان الكبير، خاصه الطفل الصغير، انا كيف اتابع صحته. في انك انت توضع له مثلا زي عدسه، زي اي جهاز لاصق في جسمه يعطيك مؤشراته. فاذا انت تستطيع ان فعلا تشخص اي مريض 100% وبدقه 100%، تستطيع ان ياخذ الدواء من غير اي مشاكل. تستطيع ان تتابع حالته انت هنا والله انت برا، عن طريق برضه حساسات تضع في داخل جسم الانسان. اللي بعده.
موضوع التطبيقات طبعا نحن يمكن ابسط حاجه حكايه الجوال. يعني انا فاكر الجوال زمان قديش كان حجمه، خاصه الجوالات اللي كانت في السياره المتنقله. طبعا الشباب اللي كانوا عندهم جوال في التلفون في السياره، يعني شوف قديش حجمه الان. وكان بس طبعا اتصال عباره عن تلفون هاتف. الان انت الجوال قديش صغره وقديش الخدمات اللي فيه، وهذا السبب انه تصغير المواد يصغر المواد وترتفع كفاءتها. فالتسارع في هذا الموضوع شيء مو طبيعي. نفس الشيء هذا ينطبق على حاجات كثيرة في الإلكترونيات، في السيارات، في موضوع الحساسات، في موضوع حتى موضوع العسكرية، موضوع الطاقة، موضوع البناء اللي بعده. يعني ما حد تتخيلوا يا جماعة حيوصل في بيتنا تقنية النانو في كل شيء، في تحلية المياه، في الزراعة، في البناء، في كل حاجة سوف تكون وتقفز بينا قفزات لا يستهان بها. طبعا الخيال، يعني العلم هذا، يعني أنا دائما بقول يعني هذا العلم نوع من أنواع الخيال. فعلا هو خيال بس أصبح واقع الآن، ما هو بس خيال. طبعا في حاجات كثيرة أنا سويت تجارب. يعني ما أنا مسكت الجدول الدوري مادة كنت بسويها فيها تجارب. سبحان الله كله السبب كنت بطلب فضل الله وكرمه ورضا الله من خلال رضا الوالد. نحن عائلة صناعية، نحن في الصناعة لنا أكثر من 40 سنة، وقبلها كان سيدي الله يرحمه ويغفر له برضه عنده صناعة. فنحن عائلة صناعية، الوالد المصنع حقه من 1401. فنحن في الصناعة فكانت أحاول إني أسوي مادة لها خواص معينة تخدم موضوع صناعة الإنارة والكهرباء والطاقة. فكنت أجرب في كل المواد، مادة ورا مادة، ما خليت مادة يا جماعة، والله ما خليت مادة إلا وسويت جربتها. لين ما وصلت للكربون، سبحان الله، الله أكرمني في الكربون. وفعلا يعني لو أقول لكم كيف يعني جاني الكربون لين حدي على قولك، بس شفته في السيارة وقفت الرجال، إيش هذا كربون؟ إيش فين تجيبه؟ محطات البترول، طيب فين تودوه؟ هذا مواد نردمها مش عارف إيه. طب كيف تتعاملوا معاه؟ كيف مش عارف إيه. وشوية شوية شوية أخذتها، رحت الجامعة، رحت هنا، رحت ما خليت الجامعة. يعني أنا فاكر دكاترة في الجامعة كانوا بيقولوا لي يا أبويا يعني ما خليت الناس في أوروبا وفي ألمانيا شغالين على الجرافايت والغازات، أنت شغال على مخلفات البترول أو البترول. لا يا أبويا أنت بعيد. ليه ما وصلت فعلا حقق المولى عز وجل فضله وكرمه ومنه. كنت أنا أول واحد على مستوى العالم اللي اكتشفت هذه الطريقة واستخدمت الكرود أويل ومخلفات البترول الثقيل في تصنيع مادة أنابيب الكربون. طبعا هذه شهادات من جامعة الملك عبد الله وشهادات من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. وهذه الطريقة اللي أنا أفتخر وربي أكرمني فيها. هذه صور للكربون نانو تيوب كيف شكله كيف البايب. لما طبعا أنت تخش 100,000 200,000 مرة تخش ديب في كتلة، طبعا أنت تاخذ حجم يعني برأس الإبرة وتدخلها تحت مجهر إلكتروني يكبر 100,000 مرة 200,000 مرة. فهذه الأشكال اللي تطلع. يعني أنت بتتكلم على مقاييس، تتكلم على 15 نانومتر 12 نانومتر. قلنا النانومتر يعني المليون في الملي واحد في مليون نانومتر. فتخيل انت بتتكلم على مقاييس دقيقة جدا. هنا بتتكلم على مقاييس القوة والكسر والجذب. الكربون طبعا كله على موضوع الكربون، كلها على موضوع الكربون. فهنا مقاييس طبعا عالمية جدا. طبعا ما دائما اقول ما طبق في الفضاء بالنسبة للأقمار الصناعية والمدن والمحطات الفضائية، نحن طبقناه في أطهر البقاع في موضوع المطاف المؤقت، وهذا كرم وفضل منا من المولى عز وجل. طبقنا وكأكرمنا الله في موضوع برضو في موضوع المدينة المنورة، في تحلية المياه، في الأقمار الصناعية، في طائرة من غير طيار، كلها شباب سعوديين من جامعة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. دحين شوية بس أول لأحد ممكن أنام بكرة، بس بكرة أنا حكون في المكتب، يعني أنا عشان أنزل تحت فما في مشكلة. طيب
من ضمن الحاجات اللي قدمتها لفضل الله وكرمه، وقدمتها لجامعة الملك عبد الله لدلاين. دلاين عندهم مشكلة موضوع القزاز، عرضه وطوله وارتفاعه وسماكة القزاز. كثافة القزاز مقارنة بكثافة الخشب خفيف جدا. القزاز بيمتص الحرارة، الخشب عازل حراري، عازل صوتي، عازل مقارنة بالقزاز. الخشب كيف تتعامل معه بمقياس النانو تسحب الألوان منه. هو طبعا الخشب سبحان الله يعني في عملية شعيرات داخلها. كيف تسحب المواد النانو من الخشب نفسه وتسحبها بمواد معينة بأجهزة معينة وتخرجها برا وتبدلها بمواد أخرى أقوى صلابة وأقوى شفافية، فيصبح عندك خشب شفاف لمدينة نيوم. أنت بتتكلم على حل لمشكلة يعني ما حد إلى الآن. طبعا مدينة جامعة الملك عبد الله هي اللي تبنت الموضوع على أساس إنه ترفعه فأسأل الله إنه يعني يكون هذا واحدة من المشاريع اللي فعلا تبين إنه العلم هذا ترى حيقفز بينا قفزات. وفعلا زي ما قال سيدي ولي العهد يعني مدينة دلاين للحالمين، وهذا العلم للحالمين. هنا من ضمن الحاجات التطبيقات اللي بس كنت بجربها بموضوع الشبك والاسمنت الكربوني. يعني انتم شايفين الاسمنت الكربوني الشبك اللي فوق في الصورة اللي على اليسار، اللي قديش سماكة الكربون وسماكة الاسمنت نفسه الكربون. السقف، أي سقف ببيت سماكته 30 سنتي 40 سنتي، حديد ونحاس وكونكريت، هذا أنت بتتكلم على سماكة لا تتعدى 3 سنتي، تديك نفس القوة ونفس المواصفات، وبالعكس عمر افتراضي أعلى من العمر الافتراضي اللي موجود في الحديد والتسليح والشغلات هذه. يعني أنا حطيت مقارنة هنا، موضوع لا معلش مقارنة بين الحديد التسليح اللي هو في الصورة اللي تحت، اللي هو قديش الكتلة الحديدية والحديد، وشوف حتى باين إنه مصدي، وشايف الكربون قديش الكتلة الخرسانية اللي تشيلها. ففعلا ترى فرق كبير جدا، وأداء حيكون مميز لمشاريع كثيرة، وخاصة نحن كمدن ساحلية أو جدة المدن الساحلية، خاصة نيوم المدن الساحلية، البحر الأحمر، كل المدن الساحلية. هذه المادة حتكون حل، وحل جذري، لأنه عمر الافتراضي للكربون تتكلم على 50 سنة إذا ما وصل 100 سنة. اللي بعده سيدي أحمد. طبعا هنا بنتكلم على جدة التاريخية وجدة غير. وطبعا ايش جدة التاريخية كان فيها مشاكل. بناء جدة التاريخية ترى بدعة، ابداع فعلا من الناس القامات اللي بنوا جدة التاريخية. طبعا جدة التاريخية كما ذكر من ايام سيدنا من الهجرة الاولى، يعني معناها قديمة، مدينة لا يستهان بها. حتى سيدي احمد كان بيتكلم على جدة التاريخية في كثير من الأنبياء والرسل عدوا عليها. جدة التاريخية بتتكلم على مشاكل فيها كيف نحلها. الناس ببساطتهم برضو أرجع أقول زي جابر بن حيان وغيره كانوا بيتكلموا على المواد وتراكيبها من غير ما يذكروا تقنية نانو، مقياس النانو. والسبب إنه ما كان عندهم الأجهزة. نحن المولى عز وجل أكرمنا وعلمنا ووصلنا الأجهزة نستطيع أن نرى الكتلة والمادة بهذا الحجم وبهذا الشكل. لكن زمان كانوا خلاص هم مع سبحان الله التفكر والتأمل كان بيقول لك يا ممكن هو كده. فهنا كثير من المشاكل من ضمنها حلول جذرية لجدة التاريخية، عملية الأساسات اللي طبعا جدة تنزل. البيوت كلها اللي بنيت في جدة التاريخية بنيت على أساس أنها سفن. والسبب حتى لو تلاحظوا أنه جدة بيت من الأربع الجهات يكون مايل على الداخل. ال الأساس لا يتعدى 80 سنتيمتر. موضوع التمعدن الحيوي واحدة من الحلول لجدة التاريخية. إيش التمعدن الحيوي؟ زي موضوع الصدف، زي موضوع الأسنان، هذا تمعدن حيوي. سبحان الله، شوف السنة قد حقك اللي موجودة اللي ربنا أكرمك فيها تصل إلى 50 سنة 100 سنة،
سبحان الله، وتكون صلبة رغم أن المادة الأساسية هي عبارة عن كالسيوم. كالسيوم معناها طباشير، يعني هشة الكالسيوم قديش، بس لما توصل لهذا المقياس الذري وتتجمع فتصبح صلبة، نفس موضوع الكربون. والسبب الفراغات اللي بين المواد أو بين الجزيئات المادة تلتغي فتصبح قوية جدا. نفس الشيء هذا تقدر تحلها بموضوع جدا، يعني التمعدن تحت جدة التاريخية كلها. عندك مشاكل في جدة التاريخية وهذه واحدة من المشاكل. موضوع اللي بعدها يا سيدي، موضوع نفسه، لانه يقول لك بتجي تحت جدة التاريخية سيول جايه من برا، فممكن انت تعمل نفس الموضوع، انك انت تعمل تمعدن حيوي حول جدة التاريخية من غير ما يكون في اثر سلبي على نفس البنية التحتية، ما يصير هبوطات وما هبوطات بالتمعدن الحيوي، فيكون جزء لا يتجزأ من الموضوع. موضوع الاكاليل الخشبية ويمكن تكلمنا عليها، زي موضوع اللي هو نيوم ذا لاين، القزاز الشفاف. طبعا هذه خشبة يا جماعة، ترى هذه خشب عادي، بس سبحان المولى عز وجل، يمكن لو دخلنا في النت كتبنا التحجر هنحصل خشب تحجر، صار أصبح صلب جدا، حجر. طبيعة هذه المادة كيف تكونت وكيف هذا اللي خلانا نفكر كيف، طيب ايش المواد اللي دخلت جوا الخشب خلته صلب جدا؟ ايش المواد اللي كانت كبريتية، كانت كالسيوم، كانت مغنيسيوم، كانت سيليكون، طبعا حسب التربة اللي موجودة حولها فدخلت فصلبتها. نفس الشيء اللي انا بتكلم على لما رفعت الموضوع لذا لاين، هنا نفس الموضوع لما قدمته لجدة التاريخية في موضوع التحجر والتمعدن الحيوي للأكاليل الخشبية، وأنه يصبح فعلا إبداع. يعني أنت ما في داعي أنك أنت تغير في الشكل، وهذا اللي يهم اليونسكو بالنسبة لجدة التاريخية، أنه ما يبغوا أنك أنت تغير شكلها، أنك تحافظ على شكلها ومن غير ما تغير شكلها. هذه المواد طبقت في اليونسكو في إيطاليا، في ألمانيا، وفي أفلام وفي وثائق وفي حتى معاهدات على الموضوع. إذا لم تتغير الشكل الأساسي للبيوت التاريخية فلا مانع من استخدام تقنية النانو بهذه العبارة. والسبب أنه أصلا المادة صغيرة جدا جدا لا تراها العين المجردة. زي هذا موضوع السقوف، عندك مشاكل السقوف. تفضل يا دكتور كمل تفضل. ترى نحن خلصنا يا جماعة يعني، بس بوريكم هذه بعض التطبيقات اللي حاولت، انه في موضوع الجدة التاريخية كانت قبب، كانت موضوع الكربون لو دخل في الموضوع هذا ما حيغير شكلها الاساسي، وفعلا حتحل مشاكل كثيرة. طبعا نتكلم على هدية وطن ابراز المخترعين والمبتكرين، في كثير من احسن من هاشم الحبشي، وفي كثير ناس مبدع وجهابدة، مراكز بحثية على مستوى العالم، في اليابان، في استراليا، في أمريكا، شباب سعوديين حطوا بصمة وحطوا علم، شيء لا يستهان به يا جماعة. موضوع أنا بحاول أبرز هذول النخبة. يمكن زي أحمد قال خلاص إن إحنا بعد هذا المعرض هنبدأ نشوف حكاية رواد الأعمال والمخترعين والمبتكرين. فعلا نحن عندنا لا يستهان به، سنويا تقدم للمملكة تقريبا أكثر من 100,000 فكرة من موهبة لاختراعات وابتكارات وابحاث. نتكلم على 100,000 باحث ومخترع، فتخيل هذول لو صقلوا بعلم، صقلوا بتوجيه صح، ايش حيكون الاثر والتاثير على مستوى المملكه العربيه السعوديه. اللي بعده سيدي. طبعا الناس صراحه وقفوا معي كثير، انا اشهد واقول الحق، يعني ما الواحد هاشم لوحده، ما يد واحده ما تصفي، من اكبر شخص الى اصغر شخص، كان يعني سبحان الله ايادي بيضاء تقدم، وسبحان الله المولى عز وجل يسر الناس الطيبه لفعلا اظهار شغل وعلم هاشم الحبشي. يعني هذول يعني بس ناس، يمكن في كثير ناس ما كاشخاص الواحد صعب انه يذكرهم. اللي بعدها سيدي. طبعا في النهاية وأختم الحديث، يعني قدم المسلمون نماذج حضاريا للعالم في الاكتشافات والاختراعات، وما زالت البشرية
إلى الآن تنهل منها وترتوي من فيضها. ولقد تميزت هذه الحضارة بالوسطية والتوازن، ذلك التوازن العجيب بين علاقة الإنسان بربه وعلاقته بالبشر ومن حوله، كذلك علاقته بالبيئة التي يعيش فيها بكل ما تحتويه من كائنات وثروات. ولعل أول ما يلفت الأنظار في المنهج الإسلامي إنه بدأ بالمنهج بكلمة أنزلت على النور على سيد الخلق: اقرأ باسم ربك. فاقرأ، وهو دليل على أهمية العلم في الحضارة الإسلامية. فالحضارة الإسلامية هي الحضارة النموذجية بين حضارات الأمم كلها، فهي حضارة تجمع بين العلم الشرعي والعلم الحياتي، تجمع بين بناء المصانع والمادة وبين بناء الإنسان. ولا يسعني ويسع كل مسلم إلا أن تزداد يقينا أن حضارتنا هي حضارة خير أمة أخرجت للناس. ونشكر الأخوان والأخوات وسامحونا. شكرا جزيلا يا دكتور، استمتعنا كثير جدا جدا. للأسف بس الوقت ضيق يعني، ولا كان ودنا يعني نخوض في كثير من التفاصيل. الموضوع يعني كبير جدا، وأنا شخصيا اطلعت على التقنية حقتك أو حتى اون سايت يعني في الطواف حوالين الحرم. الله يكتب لك الأجر، وحقيقة تقنية إبداعية ولها تطبيقات قوية جدا إن شاء الله، ويجعل الله يعني النفع على يدكم بإذن الله تعالى، أنتم ومن يعمل معكم إن شاء الله تعالى. الله جزاكم الله خير وسامحونا. أبدا كتر خيركم. أنا حشوف الآن الأخوان بعد كده. في الأستاذ عبد الله الشريف، ما أدري المهندس عبد الله موجود؟ موجود، الله يحفظك. طيب تفضل، أبدأ بسم الله. طيب أنا أوكي، أحتاج إني أشارك الشاشة. أوكي الآن تقدر تبدأ. نعم تمام. طيب إحنا بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يعني حاختصر البيلدينج تكنولوجي. إحنا حنتكلم أول شيء. أنا أخوكم عبد الله الشريف. عام 2015 أو أكشلي 2014 كنت في زيارة إلى كولومبيا ساوث أمريكا، والتقيت بشركة طورت نظام بناء يعتمد على صب الوحدة السكنية على بشكل مونوليتيك، اللي هي بتصب الحوائط مع الأسقف بشكل واحد مع الستيركيسز. احنا بنتكلم عن structure building system. هذه الشركة تأسست عام 95 ميلادي، وبنت خلال ال 26 سنة الماضية ما يزيد عن 6 ملايين وحدة سكنية في 30 دولة حول العالم. بفضل الله من 2015 إلى يعني أخذت حوالي سنة و10 أشهر حتى يتم اعتماد وتسجيل هذه التقنية في المملكة، ونجحت في ذلك الحمد لله. في 2017 شهر أكتوبر اليوم تم بناء باستخدام هذه التقنية ما يزيد عن 1700 وحدة سكنية في 4 مناطق في المملكة الحمد لله، خلال من عام 2019 شهر أبريل إلى تاريخ اليوم. إحنا عندنا يومياً بمعدل 4 وحدات سكنية بيتم إنتاجها في مواقع المشاريع المختلفة. بشكل سريع هذه التقنية قلت يعني كما ذكرت تعتمد على صب الخرسانة المسلحة في الموقع. هذا الفيديو قصير يعني يوضح لكم كيف طريقة البناء بهذه التقنية. خلينا معليش ننزل شوية الميوزك. هي عبارة عن ألواح من الألمنيوم تتركب زي الليجو بالضبط. هذه البروسيس حقة البناء. الفاونديشن بيتم صبه بشكل عادي تقليدي، غالبا بيكون عبارة عن رفت فاونديشن لبشة على
وجه الارض تقريبا، يعني ما عندك عمق حفر او شيء. تتمدد كل الام اي بيز داخل الفاونديشن، ويتم انستليشن للحديد، والحديد اللي يستخدم طبعا هذا النظام الانشائي يسمى الحوائط الحامله. ويتم يعني تركيب الحديد بهذا الشكل، حديد 8 ملي عباره عن شبك ملحوم، حديد ملحوم بهذا الشكل. وكذلك يتم ربط في البايبنج حق الام اي بي زي ما تشوفون في الفيديو. وبعدين هذه الالواح الالومنيوم يتم تركيبها على حسب ديزاين البيت، طبعا هي تصنع كستمايز على الديزاين. وبهذه الطريقه يتم ربط الشده اللي هي الالومنيوم فورمورك بهذه الطريقه، وكذلك الاسقف. احنا الحين هذا البروسيس لسه ما صار في اي كونكريت، هذه كلها الان شده الالومنيوم. جميع تفاصيل البيت تكون اوريدي مصنعه، القوالب على اساسها. هنا هذه السكافولدينج سيستم السيفتي، بحيث ان العامل لما يجي يركب الاكسترنال وولز بانل بيكون يمشي بشكل جدا سهل وسريع. It's very safe. هذه الطريقة بيتم الانستليشن حقة الأسقف مع ال MAP pipes كلها. وبعدين هذه طريقة صب الكونكريت بيصير مونوليتيك. هذا هو السبب أو العنصر الرئيسي أو المين أدفانتج لهذه التقنية، أنك بتصب الوحدة السكنية اللي هي عبارة عن دور مثلا بشكل مونوليتيك، فبتصير الوحدة السكنية متماسكة وقوية جدا. كنظام إنشائي هو أقوى نظام إنشائي يعني من الناحية الفنية، لأن الوحدة بتكون يعني قطعة واحدة. هذا يعني سيميليشن لطريقة البناء. احنا بنتكلم عن يعني one day cycle of construction. فاحنا اليوم وحققناه الحمد لله في المملكة. طبعا تشوفون هذه الصورة حي بالكامل، منطقة كلها مبنية بهذه التقنية، وهذا مصنع التقنية في كولومبيا ساوث أمريكا. يعني هذا بشكل مختصر عن التقنية الأولى اللي احنا عندنا. طبعا احنا في شركة تقني بناء تكنوبيلد تبنينا فكرة تقنيات البناء لتحويل البناء من شكل تقليدي إلى شكل صناعي. وهنا الهدف الرئيسي من استخدام تقنيات البناء ان انت تتعامل مع تقنية البناء بشكل فعال. اليوم احنا في الهيكل الانشائي بننجزه تقريبا في غضون مثلا فيلا سكنيه من دورين وملحق بتاخذ من 3 إلى 5 أيام كحد اقصى، وتكون الفيلا جاهزه لبدء اعمال الدهان مباشره، ما في اي اعمال لياسه زائد تمديد الاسلاك فقط، لانه كل الفيرست فيكس الام اي بيز بتكون داخل الجدار. وكذلك اللي هي خلاص تكمل بقيه يعني الماتيريال اللي هي مثلا الابواب، الشبابيك، اللايتنج الى اخره، والفلورينج، البلاط الى اخره، والادوات الصحيه الله يعزكم. فاليوم البيت فعليا ممكن الفيلا بتختصر المده الزمنيه لانشائها من الفاونديشن لين ما تسلمها للعميل، ممكن تنجزها في اقل من 30 يوم اذا كانت الماتيريال كلها جاهزه، العماله المدربه جاهزه، بامكانك انك تسلم فيلا متكامله في خلال 30 يوم فقط. اليوم الحمد لله يعني خلال ال4 سنوات الماضيه حققنا نتائج ممتازه من ناحيه الاعداد اللي تم بنائها في مدن زي الطائف وزي الاحساء في المنطقه الشرقيه زي الرياض. والحمد لله هي فكره تقنيه البناء اليوم انك تحولها من شكل تقليدي يعتمد على الايدي العامله بالدرجه الاولى، يعتمد على وياخذ جزء يعني وقت زمني طويل، الى انك تحولها الى عمل كانه خط انتاج في الموقع. فتتحول المقاولات او تتحول الانشاءات من عمل تقليدي الى عمل صناعي.
وهذا اليوم اللي تسعى له الدولة الله يحفظها بكل جهد، بكل بتكامل ما بين الجهات مثل الهيئة السعودية للمقاولين، كذلك وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وجميع الستيك هولدرز اللي لهم دور فعال في تمكين تقنيات البناء لتحويل الإنشاءات إلى صناعة. هذه تقنية برازيلية أخرى من البرازيل. اليوم عندنا أحد أكبر عملاء التقنية في ساوث أمريكا، شركة عقارية، هو ثاني أكبر مطور عقاري في العالم. يمكن تستغربوا الرقم اللي قاعد ينفذه ويطور ويسلمه للمشترين في البرازيل. هذه شركة واحدة فقط في البرازيل يبني ويسلم 50,000 وحدة سكنية في خلال سنة واحدة، وهذا حجم الإنتاج اللي يعني يسويه. وهو ما وصلت هذه الشركة إلى هذا الحجم من الإنجاز اللي هو الرقم المميز جدا هذا إلا باستخدامهم تقنيات البناء اللي هي تسهل وتسرع إنجاز الوحدات السكنية. هذه التقنية تعتمد على رش. احنا جينا خلصنا من مرحلة العظم أو الهيكل الإنشائي إلى مرحلة الدهان مباشرة. يعني شوف هذا الكونكريت سيرفيس، هذه مصبوبة صبة خرسانية، ما في رياسة. اليوم تشوفون هذا الجهاز، طبعا معليش هذا الفيديو كده لايف، هذا الجهاز يرش المعجون، فأنت ما عاد بإمكانك إنك يعني ما عاد تحتاج إنك تستخدم الرول مثلا أو اللي هو اللي يسمونه السكينة حقة المعجون بشكل يدوي. هذا جهاز الرش هذا بينجز باستخدام فقط 4 إلى 5 عمال حوالي 1000 متر مربع في اليوم. فأنت الفيلا فعليا الفيلا معدل تقريبا مثلا 900 إلى 1000 متر مربع، ممكن تنجزها في خلال يوم واحد، مثلا وجه أول معجون ثم تدخل على الوجه الثاني في اليوم اللي بعده مثلا على سبيل المثال. فهذه اليوم التقنية معليش هذه التقنية اللي ممكن إنه اللي إحنا بنتكلم عنها اليوم فيما يخص المعجون. أيضا هناك تقنية أخرى في الدهان، هي نفسها تقريبا قريبة منها، أيضا أجهزة لرش الدهان والمعجون. الجهاز للمعجون يكمل 1000 متر مربع، ينتج 1000 متر مربع في اليوم. الجهاز الدهان بعامل واحد فقط بإمكانه أن ينجز 1500 متر مربع في اليوم. وبالتالي إحنا اليوم بنختصر وقت وجيز، وقت خيالي يعتبر قياسي، وقت قياسي جدا في البروسيس، الكونستراكشن بروسيس حقت الوحدة السكنية. بس هذا باختصار اليوم. هذه تقنيتين بناء تبنيناها في المملكة، والحمد لله شغالين فيها في عدد من المشاريع. يعني الشكر يعني ما نقدر نوفي شكرنا وتقديرنا للجهود والدعم الحكومي اللي حصلناه من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في برنامج ومبادرة تقنيات البناء. كانوا داعمين لنا يعني من أول ما تأسست المبادرة، واليوم الحمد لله يعني ممكنين لنا في المشاريع. اليوم احنا عندنا يعني التفات كبير للقطاع الخاص لتمكينهم ولنشر هذه التقنية، واليوم البزنس موديل اللي احنا قاعدين نشتغل عليه، لأنه في البداية اضطرينا ان احنا بنفسنا ننزل وننفذ وناخذ المشاريع، ناخذ الريسك في البداية. اليوم الحمد لله صار في نوع من الوعي الكبير في تقنية البناء، وبالتالي المقاولين اليوم اللي عندهم القدرة والقبول ل يعني تحويل الفلسفة العملية في إنجاز المشاريع باستخدام تقنيات البناء، إحنا اليوم دورنا بشكل رئيسي إن إحنا نمكنهم من خلال تدريبهم، من خلال تمكينهم من هذه التقنيات وتوفيرها لهم بأفضل الطرق، ويعني اللي تمكنهم من كل النواحي الفنية وكذلك المالية. لأنه اليوم استخدام التقنية بشكل حتى يكون فعلا هذه التقنية منتجة وفعالة، لابد يكون لها أثر ليس فقط على جانب الجودة في الأداء أو السرعة، أيضا الجانب المهم اللي هو يهم كل أحد هو الجانب الاقتصادي لهذه التقنية، واللي هو محقق في كلا التقنيتين هذه. إحنا اليوم باستخدام هذه التقنية comparing
traditional system, we are saving about 15% less than traditional system. فهي بتخفف أقل من يعني حوالي 15% كoverall saving cost على البناء. أيضا بالنسبة لتقنية البوتي and paint بتوفر تقريبا 40 إلى 45% من تكاليف الأيدي العاملة لبند الدهان والمعجون. هذا باختصار، وأتمنى لكم التوفيق وشكرا جزيلا على الاستضافة. شكرا يا باشمهندس. أنا زرت أحد مشاريعكم اللي في الطائف، مشروع الورود، وحقيقة كان يعني لمست الجودة ولمست السرعة. حقيقة كان شغل مميز جدا. الله يعطيكم ألف عافية وشكرا على وقتكم، ونشكركم. الآن أخ السيد أنور شكحان معنا من السعودي كونسل، American Council في سعودي أرابيا in جدة. Thank you very much for attending, Mr. Anwar. تفضل. Now you have the شكرا جزيلا أخي أحمد باشمهندس، والشكر موصول لمجلس التطوير العمراني وللغرفة التجارية بجدة على الاستضافة وعلى الجهود حقيقة اللي بتصب في تطوير العمل البيني وتوعية رجال الأعمال في السعودية في مختلف القطاعات. أولا اسمي أنور شكحان، أنا سينيور كوميرشال سبيشاليست، مسؤول تجاري بالقنصلية الأمريكية. من ضمن مهامي الأساسية هي الانفراستراكشر والبنية التحتية بالإضافة إلى الجيجا بروجكت في المنطقة الغربية. إحنا جزء من وزارة التجارة الأمريكية، ولدينا 3 مكاتب بالسعودية في مقراتنا في السفارة الأمريكية بالرياض، القنصلية الأمريكية في جدة، القنصلية الأمريكية في الظهران. طبعا لدينا ما يقارب من 1400 موظف على مستوى العالم. عندنا حوالي 200 مكتب محلي في أمريكا، بالإضافة إلى تواجد في حوالي 80 دولة على مستوى العالم. مهمتنا باختصار وبدرجة أساسية تتمثل في جذب الاستثمارات والتجارة إلى الدول اللي احنا متواجدين فيها واللي احنا بنشتغل فيها. طبعا هذه المهام بتنصب في جعل أو تعزيز التجارة البينية والاستثمارية بين مختلف الدول اللي احنا نتواجد فيها. لدينا مشاريع وبرامج من ضمن الخطط العمل اللي بنديها بشكل سنوي، زيارات بينية، زيارات شركات أمريكية للمملكة العربية السعودية، شركات سعودية بتسافر لأمريكا سواء لحضور ورش عمل أو حضور معارض تجارية للتعرف على مختلف تقنيات الحكومة الأمريكية والمجتمع التجاري الأمريكي اللي بيقدر إنه يقدمه. طبعا حاليا احنا بيسعدنا انه يكون لدينا في هذا اللقاء شركتين امريكيتين، وهذا جزء من العمل اللي احنا نسعى له باستمرار، انه نجذب الاستثمارات والنيو تكنولوجيز الامريكيه الى المملكه العربيه السعوديه. طبعا الشركه الامريكيه الاولى اسمها وول تايز اند فورمز، الثانيه اسمها فيس تكنولوجي كومباني، وحيتكلموا بعد شويه، كل حياخذ حصته من الكلام. حقيقة ما حطول عليكم، كان ودي فقط إنه أعطيكم فكرة عن تواجدنا إحنا كمكتب تجاري في المملكة العربية السعودية. مهمتنا إنه نخدم العلاقات البينية التجارية بين البلدين وأيضا الاستثمارية. أرحب بأي تواصل بشكل مباشر أو عن طريق الغرفة. أي استفسارات، أي تكنولوجيا أمريكية تحبوا إنه تحصلوا عليها، إحنا متواجدين باستمرار في أي وقت. عندنا معرض الآن حيكون في لاس فيغاس في خلال الفترة من 16 إلى 19، وأيضا هذا يصب في الكلام اللي احنا قاعدين نتكلم عليه اللي هو وورد اوف كونكريت، عالم الخرسانة. طبعا عالم الخرسانة بيتضمن كل التكنولوجيا اللي موجودة في الخرسانة. احنا نتكلم على 3D printing، بنتكلم على استخدام الدرونز في موضوع البناء، بنتكلم على ADA products، الاجريجيت بروسيسنج، الكوتنج، الستينز، كل ما يتعلق بتكنولوجيا البناء ايضا حتكون موجودة. احنا السنة هذه حناخذ معنا وفد تجاري
إن شاء الله. واللي حاب إنه يشاركنا أو إنه يشترك معنا مرحب فيه، خاصة من الشركات اللي هي معنية بموضوع التجارة في الكونستراكشن وفي الانفراستراكشر. ايضا عندنا برامج تتعلق بالاستثمار البيني، في استثمارات في امريكا، فاللي يحب انه ايضا يستثمر في امريكا يا ريت يتواصل معنا. كذلك استثمارات في السعوديه. اوقف عند هذا الحد واكرر شكري وتقديري للغرفه التجاريه وللمهندس معمر العطاوي وللمهندس احمد كوثر على جهودهم الجباره في دعم قطاع التطوير العمراني، وشكرا جزيلا. شكرا مستر أنور، كتر خيرك. Next we have Mr. Brad Face from Face Construction Technologies. Welcome, and we really appreciate. We made you wake up very early today, huh? Well, we appreciate the invitation very Thank much. you so much. Please go ahead, start. Thank you. Well, first of all, I'm Brad Face. I'm the CEO and president of the Face Companies in Norfolk, Virginia, and I'm about to make a presentation on a number of technologies. So we're having a slideshow of which you can get an electronic copy after this presentation so that you can review it on your own, because there's a lot of information in it. So let's start where we began. This company is named Face because that's the last name of our family. And our family company was founded, in fact, by my great-great-grandfather in 1865, which was just after the American Civil War. He was a self-made man. He started sweeping the streets of our hometown of Norfolk, Virginia. For the last 45 years, since my late father was running the company and I began in the 1990s, we've focused on developing new technologies, including one described as the most important advance in concrete construction in the last half of the 20th century in terms of concrete slabs. And if you have heard of the Face companies, it's probably because of the face floor profile numbering system. That was invented by us along with basically the entire modern concrete industrial floor system in the 1970s and 80s. So around the world, this system that was developed by my late father, my brother, and other engineers working with us produced all the design, specification, placement, finishing, and quality control systems that the world now uses. And most of the world uses the ASTM international standard for controlling floor profiles, which is called F numbers. And the F in F numbers stands for face. It's the face floor profile numbering system. As Anwar said, I think that he will be at Las Vegas this year for next year for us, handing out the Golden Trowel, which is akin to the Academy Award of flat concrete. Face has been awarded some 80 US patents over the last several decades in several technologies, and we have been honored to be working with tremendous organizations as we've developed these, including the Jefferson National Laboratory, the World Bank, ASTM, the US Federal Highway Administration, the American Concrete Institute, and major universities. Working with multiple agencies of the US government, including the Department of Commerce and Anwar, thank you very much. We're presenting today to announce our plans to launch the commercialization of these technologies to the extent possible in association with the historic and world-class developments planned for the Kingdom of Saudi Arabia. Again, here's a lot of dense information, but you can get an electronic copy of this and go through it at your leisure. These are our tier 1 new technologies. That's because they're ready to go, ready to monetize, ready to develop and manufacture. And they have in common that they are life-saving technologies. The first mitigates the threat from electromagnetic pulses. If you haven't heard of that, it is a threat that is very, very real for the entire world, especially in the Middle East, because of man-made EMP events. But the whole world is at danger of natural solar events.
experts within the US government with whom we've been working for the last couple of years believe our technology, which we call PulseStar, and it's run by one of our spin-off companies called FaceX, is a game changer. And we're going to run a video here to show you how it works. Please confirm that they can hear. Yeah, if you have any problem with the audio, please tell us and we'll fix it on this end. No, it's your audio. It should start in just a couple of seconds, the audio. Here it comes. Can you hear it now? It's not clear now. The voice, the audio is not clear. No audio? No. I think you can talk about it because there's no audio. So you do the audio. Yeah, there's no script on this, so I can tell you what you're looking at. Most devices now are protected by Faraday shields, but to get power in and out of the device that's inside the Faraday shield, wires like that are required. And the state of the art now is to put filters on the wires that go in and out of the Faraday cage. And unfortunately, they fail over time, as is illustrated in this video here. And so the protected device within the Faraday cage isn't very much protected. What we have invented is a way to get power in and out of a Faraday cage or Faraday shielded device without any holes. And the way this is done is we take the electricity coming to the Faraday shielded device and convert the electricity into acoustic energy, indicated by the yellow blinking there. And so it comes from electricity into acoustic energy, and that acoustic energy passes through the shield of the Faraday cage. And then inside, it's converted back into electricity. So there's no possibility of electricity from the EMP event getting inside the box because there are no holes in it. The only way the power gets through the shield of the box is through the acoustic means indicated there in the illustration. Again, no way to get in because there's no hole. This has never been tried before, and we have already demonstrated it to experts principally in the United States. Again, no electricity goes in because it's all done acoustically through the shield. This is scalable. We can take this from small appliances, portable military type things, up to missiles. Power stations are included in what we've developed. This obviously is important for national security, again, against man-made EMP events and against solar events. Okay, that is what we call FaceX, PulseStar. And you can see another link when you get your electronic copy of this presentation under the video link. And if you click on that, you'll see just how dangerous the world is now. This is all information that's just been on the news wires in the last couple of months about how vulnerable the world is to EMP events. The second of these tier 1 technologies is, I'm happy to say, is being announced today for the first time in public. We have patents pending on it, and it has been validated by the leading HVAC testing lab, we believe, in the world, certainly in the United States. We call it Supreme Air. And the difference between Supreme Air and that which came before it is it does not use expensive filters like HEPA filters. We developed this during COVID-19 specifically because we couldn't find a system that we wanted to use ourselves.
So our technical staff, our CTO worked on it, and this works in a very novel way, which we can't take the time to explain today. But it's a big advantage in that it does not use HEPA filters, which means it can be retrofitted into existing HVAC systems in big buildings, which otherwise couldn't be retrofitted to have filtration because the amount of air that constraint from HEPA filters would prevent the current systems from working. We can provide more information on that. There's a button on each page here, click to request more info, and we can respond to whoever has an inquiry. The tier 2 technologies are not as close to market. The previous technologies can start to be deployed next year in 2023, depending on the use case. These technologies require more development, and these have lots and lots of patents. So you can see the patents link goes right to our patents page on our website, and each of those patents has a link to the United States Patent and Trademark Office. We do have patents pending around the world, including in the Kingdom. Let's take a look at the video now. And in this case, this video does have a narration. The previous one only had music, so I hope you can hear this narration. Can you hear it? The music? Here's an experiment. Yeah, this one we can hear. Okay. Paint it any color. The paint is opaque, meaning light can't pass through it. The red part of the spectrum is reflected back to your eye. The rest of the light is absorbed by the paint. None of it reaches the cell. But what if you had a new kind of paint? A coating that lets the light pass right through it, except for just the one color. The cell would look red and opaque, but at least 80% of the light would actually reach the cell under the coating. And what if this new kind of coating could be almost any color, in any pattern or texture? If we could do all that, a solar cell or sensor could be embedded in almost any object, or be hidden inside most anything, becoming basically invisible. But all of this is impossible, right? Welcome to Evergreen Spectrum, the revolutionary optical coating. Applied white paint, a layer of spectrum, paper thin, flexible, non-toxic, and highly durable. How does it work? Somewhat like a soap bubble. We can see right through the bubble, except for the reflected color. Now imagine a paper-thin layer of millions of tiny bubbles hiding a solar cell or sensor within most any object. For example, a security surveillance device. This one's for sensing motion, but it could be a sensor for vibration or sound or hazardous materials. Hiding the device isn't the problem. It's how to make it see out and how to power it. Batteries run down, and solar panels are way too conspicuous. But since the patented spectral coating can be virtually any color or texture, the sensor can be hidden in plain sight and be completely self-powered, running on sunlight, sensing motion right through the coating, receiving and sending out signals. That solves problems for our military and intelligence services, for border security, for industrial and home security. For another spectral application, how about a solar-powered car? Now we can install solar cells on the vehicle's roof, hood, or trunk, and make them disappear. Evergreen spectral coating looks just like the paint. You can still pick your favorite color, and the vehicle gets charged while you drive, or wherever you park it, extending its range between plug-ins, or even eliminating plug-ins for short commutes. And if we can do that with an electric car, why not solar shingles? With spectrum, they'll look just like regular shingles and replace those big clunky solar panels. But hasn't somebody already done this? Well, they tried. Their solar cell is invisible only at certain angles
and who lives only at certain angles. A solar shingle coated with spectrum gives invisibility from every angle, while also capturing more solar energy and costing less to make. Or consider the humble light switch, basically unchanged for a century, connected by wires to the lights. With a photocell and the spectrum coat, even in low-level intermittent light, this becomes a self-powered transmitter, signaling a receiver at the light, which turns the light on or off, dims it up or down. A remote control that never needs a battery, yet can keep on working for months in the dark and needs no wire to the light. So a switch can be relocated anywhere without running any new wires. Just some examples of what can be done with the evergreen spectrum. Okay. All righty, that is the first of our tier 2 technologies. A variation of it is called spectral shield. It is in fact a clear coating that's put on a conventional roof that reflects selected wavelengths to cool the roof. That is fairly easy to get on the market, and we just need to align with an existing coatings manufacturer. The last of these technologies is the most astonishing from a point of physics. This is a perpetually self-powered devices, because we've come up with a self-powered generator without any need for input of energy from outside it. All it needs is to exist in a space where the temperature is above absolute zero. Let's take a look at the Evercell video. Wireless sensors in the Internet of Things have a problem. They depend on batteries, which means they often don't get installed in hard-to-reach places. And this is drastically limiting the growth of the IoT. But now there's a solution. The revolutionary Evercell, about the size of a postage stamp, can power wireless IoT sensors for their entire lives without batteries. Evercell generates a very small, non-stop flow of electric power. This continuous output can be stored to provide the energy to support periodic readings and transmission of the data. How does it work? The tiny particles in all matter are constantly in motion. Within the same material, some particles are warmer, some cooler. And the combination results in the temperature we can feel and measure. Long ago, one of the world's great physicists observed that if we could somehow send the warmer particles to one side and the cooler particles to the other, we could generate electricity. And that's what Evercell does, with inexpensive, non-toxic engineered materials, using no fuel and no moving parts. No matter the measured temperature, Evercell creates a thermoelectric potential based only on the difference in temperature of the particles. There will always be a temperature difference because the Evercell is naturally recharged. The particles will always be reheated by the ambient environment as long as it's above absolute zero. Evercell's layered structure is entirely passive. It requires no energy in except for ambient heat and works by promoting the quantum tunnel. Evercell will give us a fast and inexpensive, reliable, continuous source of power for low-power wireless devices. It will vastly expand the Internet of Things and our opportunities for a better life. So Evercell has been proven. It does not defy the second law of thermodynamics as it appears to do. We've been working on this with Old Dominion University at the Jefferson National Laboratory Applied Research Center. It will be manufactured much like semiconductors, and that speaks to the time required to get to market
in that these do require significant investments in manufacturing capacity. So those are the technologies we have. Again, we like to thank the Department of Commerce for inviting us and for the Chamber for having us here. Our goals relative to Saudi Arabia are to establish a couple of offices, one for the flat floor technology, which again is used around the world. We don't usually establish offices in foreign countries, but we are considering doing so if in consultation with officials in Saudi, it makes sense because of the intensity of the development. And the other thing we'd like to have is working with Saudi Arabia on the FaceX Pulsar EMP mitigation system, again, because of the huge dimensions of the developments going on in Saudi Arabia. It offers an opportunity to develop use cases for a wide range of buildings and systems. In view of the Kingdom's extensive developments, as we said, we're interested in talking about all of our technologies with people in Saudi Arabia. Our top priority at this moment is finding investors and licensees and partners to accelerate the deployment of these technologies. And again, you can have an electronic copy of this presentation from Anwar, from us, and we very much appreciate your watching this presentation. Thank you very much, Mr. Faiz. It was really amazing, the few new things new discoveries that you're doing. It's very impressive, and more impressive is your long-lasting history as a business. This is very, very nice to hear. And for sure, I will take the information and your wishes of establishing the business here. This is now Saudi is open for for such businesses like yours, and I'm sure there will be many applications and many people interested in working with you. And I have one of those interested people. He's actually sitting next to me, and he wants to ask you a quick question. Actually, go right ahead. On the technology. Go ahead. Good evening, Mr. Faiz. I will just keep it short. We used to protect the circuits using MOVs, metal oxide variestors, in parallel to the voltage, and then a series fuse would blow if the voltage is increased. This was one way. Another way was up to coupling. That means an LED is let's say coupled, and you know what happens if you have increased voltage, the primary LED is blown. And in this case, where you are shifting this to acoustic coupling, I believe similar thing will happen. But anyway, maybe I don't know it. It would be better if you explain it, that how you are distinguishing it. That means you are protecting the circuit and you are protecting the coupler also. Sir, thank you. Yes, well, this is an electromechanical system. So the device that we invented is a ceramic material. So it isn't subject to blowing. So the electricity comes in, and as a result of the way that we build this coupling device, it creates very high frequencies. And the energy goes from the electricity into a mechanical energy. The mechanical energy on the input side, which is on the outside of the shield, is very, very well attached to the shield itself. And on the inside of the shield is a receiver ceramic. So the system between the output ceramic, the shield, and the receiver ceramic is all 100% electromechanical and is not subject to any electrical activity at all, because the ceramic is non-conductive. I hasten to say that I am the black sheep of my family. I'm the only guy in several generations that does not hold an engineering degree. I did not invent any of these things, but our CTO is available and can answer any of these questions. Thank you very much. No, you did very well, actually. And I think we grabbed the concept, but you kindly have put the links and the websites and all that, and we will get more information from Mr. Anwar. I think there will be many interested, especially if you're wishing to set up here in Saudi. And I think the market is in need of many of the things that you presented, especially the first one, the concrete one, right?
Yes, well, there's no doubt that that's used around the world. So again, we don't set up offices, but this is such an intensive development that that's about the only way to get you the information. Sure, and I would be glad to communicate with you and tell you. And I'll just say it very quickly for the interest of yourself and anybody else also from your side. Saudi Arabia now have initiated an initiative that's called Riyadh Headquartered, where any country, any company from any country can set up its office in Saudi or in Riyadh in particular, and they will have a lot of support from the government. And in your case, you will have several lines of support. One is for setting up as a foreign investor, second, or as a foreign company in Saudi Arabia. And second is because you have this high tech. So there is another line of support for high tech companies. And then there is a third line of support, which is for construction companies. So you're going to have 3 strikes. So, But no, good thing. Well, being a former sportscaster, there are 3 good things, not strikes. 3 strikes are bad, but no, we appreciate it very much. Right. I meant it in the good strikes. All right. So thank you very much. We really appreciate it. And I will take the information from Mr. Anwar and share it with all my colleagues here in the urban development community and the people who might be interested as well in it as clients for you. Okay. Well, thank you. I happen to own a ready-mix concrete company, and I know how effective this can be used there. So very good. Thank you again. Thank you. Next, we have our next presenter, Mr. Yabez. Mr. Yabez from Wall Ties and Forms Company. Hi, how are you? Do you I'm hear fine. me? How are you? Please Everything go ahead. good so far. Great. So my name is Jose Manuel Yepes. I'm Vice President of International Sales of Wall Ties and Forms. So we have been a company for more than 45 years of operation in 66 countries around the world. So basically, we design and build aluminum form system for mass constructions projects, building our houses. So we are in Shawnee, Kansas. That's our facility. And basically, the process, we have 2 ways to build constructions. So one option is post and beam systems. That's basically the columns and the beams and the deck. And the second is wall and deck monolithic. So basically the panels are 60 centimeter wide by your height. So if your project have 3 meter height, we basically create a panel 60 centimeter wide by your height. Or if it's 285, we build at 285. So we customize each form for your specific project. That's what one of the advantages of our system is that we really customize each panel for your specific project. So a panel that's 60 centimeters wide by 270 is around 27 kilograms. So you don't need to move the equipment with heavy equipment. So basically, you don't need a crane at the job site to move the equipment. You basically need a labor. With the main labor, you easily can move the equipment. So like I say before, you can do structures like houses and building and 48 levels, 14 levels, duplex, 2-level houses. So basic is not any limitation on the height with our system. So we have projects around the world, and this is example there in Mexico for 8,500 homes. And basic, the tool that you really needed for set up the form is a hammer. So before you set up the form, all the planning, we help you to develop your project. We help you with you don't only buy a aluminum form system, you buy basic the knowledge for these 66 countries and the knowledge for 45 years in the market. So we put that together, we combine it, and basic what we help is develop the job site
together with our customers. So other additional information is that we can make any round windows and doors for specific dimensions. So if you see, you can add also a molding in the system pretty easy. This is an example of all the architectural features that you can add. So if you see, you will see the molding around the house, columns, doors, windows. So this is pretty easy to add in the system. So after basic, you pour the forms, the forms with concrete. You basically need to use 2 mm stucco to finish the wall. So basic, the speed is 50% over of traditional method, or in basic you can add any type. We have 5 types of textures in our system. If you see this little fence here, is one of the textures, so that add some decorative areas to the house or fence if you decided to do it. So our system include all the props and supports for the construction. All this system is in aluminum also. So if you see in this picture, one of the advantages of the system is you can order. I give an example. If you order window sides, so if your window is 120 by 1, so you can order 2,000 windows of the same exactly dimension. That reduces the cost. Plus, because we confirm the dimension of the windows exactly the same house by house. In traditional methods, you basically need to come here and measure each dimension to be sure and build the window for that specific space. With our system, basic, all the dimensions that you create your design are exactly the same. So if you see this is a perfect example. So basic, the customer buy in quantity the windows, and that's create cost effective for your house project. So after you put the stucco, basic, you paint the wall. That's basic how the system works. So like I say before, you can do multiple levels, you can do foundations, and this is how I start the process. Basic, the process starts with a foundation slab. This is for a house, but basic, what you need to do is all that you want to include in a foundation, electrical, plumbing, and steel, is set up previous to the formwork. So after that you do that, you of course pour the foundation slab and set up the steel, plumbing, and electrical. So everything that you want inside a wall, you previous set up. So like this picture, all the electrical and plumbing are in place, and you basically start setting up the forms. If you see, the forms basically start for a corner, and like I say, if you see 75% of our panels is the standard panels, is that, like I told you before, 60 centimeter wide by your height. In this case is 280, if I remember good this project. And we can also set up gables and the deck in this project. So you can have diagonal gables, and for the project or for your designs, then we include that in the formwork. So after that, if you go high-rise or buildings, basic, you can set up all the plumbing and electrical, so you can pour monolithic. So the structure will be monolithic from walls and deck. So this is an example that after you set up the forms, you basic pour with pumping concrete pump, and basic you set up. In some countries, they don't have the availability for a pumping gun. They use a crane, but usually it's a pumping gun. So if you see here, basic, you can also planning your additional areas for the house. So if you see this picture here and this specific area, they will add another room in the future. So they calculate there is no steel in this specific area, so they can turn down this area and
will be open for another door. So you can, in the future, build another room in that specific area. So this is the process basic for doing a construction for a building. So an example, if you have 4 apartments per level with a common area, so usually what customers does is buy half of the level. So imagine in 2 apartments in the common area, you are setting up forms like this area, and the other 2 you are doing steel and rebar and plumbing. So what this process help you is that all the crews are working the same time. So after the first 4, you go with the second and the other 2 apartments. So basically you are doing a C construction. So you go in one side, left, right, and after go the next level, left and right. So also in some countries they require insulation when the weather is extreme. So we can also add that to the system. That is common. And after that you remove basic the formwork in the insulation, basic you can have inside of the wall. So it's 2 ways to do the insulation. One is like a sandwich that you basically do 2 pours and the insulation is in the middle of these 2 walls. Or the second option is basic that you pour outside of the wall and after you basic plaster that foam. So this is a perfect example. Like in some countries, they use basic similar house and different facade. So they only change the facade of the panels and basic from the facade to the inside of the house is the same, but from the outside looks different type of homes. So you only change basic 10-15% of the forms and you can have different designs. So one of the advantages of the system is that you can build different projects with the same formwork and add different pieces. So this is some example of some projects and around world. This is Kenya, basic some houses there, the 1 level. This is also Kenya, that's a building. This is Ghana. So we have, like I said before, we have operations in 66 countries around the world. And if you see, we can add textures to the panels. They are already put in place. And also we can add arch and different areas like balconies. So we can really customize anything that the customers want. So one of the advantage of using the system is you can have all the decorative details that you want in your building and already put in place. So you don't need to come in a secondary operation to do the process. So if you see this house have the same situation, these beams and all this is made with the formwork. Basic of formwork is built with the same aluminum that we build aircraft in United States. So the quality and the durability of the panels are spectacular. So the second most important item of our system is that we build a lot of panels with extrusion panels. So that means they are extruded complete from the aluminum factory. So that gives you the resistance of a panel. So all the inside corners, panels, the 40, 35, 20, and any size or multiple of 5 come with extrusions. So that create a really strong panel that you can build your project. So this is also a 12 levels apartment complex, and it's the same. You can do all the arch of the balconies, and also they decide to finish with brick. So you can also do that. So like I said before, we have multiple projects around the world. What we want is help our customers to develop it all the process from the start of the planning and structural system and design, electrical, plumbing, until the formwork. This is the most important thing for us. It's not only buy the equipment, it's help you to develop it all the process. Because we see around these 45 years in the market, the people need an extra help when they use a new system. They want the
all the experience that we can apport for our basically our customers. So if you see like these economical apartments, that's the same. It's very simple, but you see the arch on the balconies. We can do that also. Duplex houses, buildings. So the most important thing in the system is that you calculate the structural engineering the most efficient way, because this will create then a lot of saving in the system, in the construction process. So we can also have, like I said before, we can also add the textures on the walls. So if you see this texture is like brick, we have 3 types of brick texture: vertical brick, smooth brick, and horizontal brick. And is infinity the things that you can do. So well, thank you so much, and I really appreciate your time and your help and we are really interested in developing this market with you guys. Thank you very much, Mr. Yepes. It was very insightful and very nice. And it definitely looks like one of the promising technologies. And we look forward to seeing you here in Saudi soon, if you can visit. And sure. We also did a project in Saudi on the 70s, a long time ago. Okay. So we did some columns and beams for a project there. Yes. And in the very beginning today, we had the representative of the Minister of Public Works and Housing, and they have a very strong program of supporting technologies like this, which can help in rolling out project faster and more economical and better standards. Now we look for all 3 angles. Yeah, perfect. Better standard, lower price, and faster time. This is the amazing of this kind of technologies, that it can do that. Huh? So we look forward, and we can always connect you with them. You can do all your work with them. They are e-government 100%, and you can do your work, certify your technology, and then it will be easy for you to set up, relationships with real estate developers and so on. So perfect. Thank you so much, and I really appreciate your help. We can always help you, as our capacity in Jeddah Chamber of Urban Development Council, and as my capacity as the head of construction and building technology team. Thank you so much. I really appreciate it. I don't know if somebody have a question or. No, I don't think so. I don't see any raised hands. So thank you very much, Mr. Thank you so much. Thank you. Mr. أنور, معاك الكلمة كده تختم. تفضل. شكرا جزيلا أستاذ أحمد، شكرا جزيلا لكافة الحضور والجهود المبذولة. حقيقة كان لي دواعي الشرف أنه أكون جزء من هذا العمل المتميز، وإن شاء الله القادم أجمل، وإحنا معاكم باستمرار في أي محافل، أي اجتماعات، أي برامج. الغرفة التجارية ومجلس التطوير العمراني يسعى إليه، حنكون دائما في صفكم ومعاكم. وإن شاء الله أيضا نشوف مزيد من رجال الأعمال اللي يطلعوا لأمريكا أيضا يتعرفوا على تقنيات البناء. وزي ما تفضلت إنه في أي أحد يحب يشارك معنا فإحنا حاضرين وجاهزين لتقديم أي مساعدة وأي عون. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ أنور. ومحتاجين زي ما قال الأخوان بس ناخذ البرزنتيشنز هذه عشان نوزعها على أعضاء المجلس اللي ما كانوا حاضرين معنا برضو، والأخوان المقاولين والمطورين الآخرين إن شاء الله. بإذن الله. بإذن الله. طبعا هذه كانت آخر محاضرة أخواني الأعزاء. شكرا لكم، الله يعطيكم العافية، وشكرا على حضوركم، شرفتونا، ونراكم على خير إن شاء الله في المناسبات القادمة. شكرا لكم.